Hello. The Araba, they're setting up his equipment. In 2 minutes, we start. This is a series on organic intellectuals. People who traditionally are outside of the academy as defined in Western framework of the university, but who generate considerable amount of knowledge. The knowledge that we process in the academy to use for our significant contributions. Organic intellectuals are in different professions, in medicine, in crafts production, in spirituality, in a variety of religions, in music, and in so many other aspects of knowledge. When the African Academy began after the Second World War, part of the intention was to do this blending. For those of us who went to Ife, you realize that they brought writers like Amos Tutuola. They brought many Babalawos. They even brought local historians. One of them, Fabumi, was later awarded an honorary doctorate. How we have to restore this tradition will be one of the significant outcomes of today's program. And how we have to privilege what they do is crucial and important. To guide and frame this conversation today are two scholars, Professor Gbemisola Adeoti, a Nigerian scholar and poet, professor of literature, Obafemi Awolowo University, and currently on sabbatical at Lagos State University. He wrote Naked Souls, which was used by the Joint Admission Matriculation Board for examination purposes at the high school level. And between 2011 and 2015, he was the director of the Institute of Cultural Studies and the Dean of the Faculty of Arts at Obafemi Awolowo University. Professor Adeoti took a degree in dramatic arts, first degree, his master's on literature, and his PhD in English, 3 interrelated degrees. He served as a journalist, reporter, researcher with the News magazine in Lagos before he became a university lecturer. And he published widely, including Voices of Stage, books on themes, politics, poems in many literary journals and magazines. And he's appeared in different video films. He played the role of warrior in Afonja, a film directed by Adenirogun, and was part of the detective play Elebuibon, a film adaptation of Kolawolabi's novel, Oweje. And in addition to that, various films, he won various awards. Please welcome to this program, Professor Adeoti, the poet, the writer, the actor, and an administrator. The second person combines both the academic and the practical. He's a medical doctor by profession,
with medical degrees and practicing his medicine. But he's also an Ifa priest. So in other words, he comes to this program with two established intellectual trajectories. The trajectory of the Western Academy and the trajectory of the African indigenous knowledge system. It's very rare to have a professor and a practitioner of Dr. Atanda's standing in this combination. He was born in Lagos to a family of Osogbo, where he is today, attending this program. And he went to high school in Lagos, later to Lady Akintola University, where he trained as a medical doctor. During his internship at Lautech, and subsequently after, becoming a specialist in obstetrics and gynecology, and a consultant at Lautech in Ogbomoso. He's published and is a seasoned Ifa priest. And at the moment, talking to us, is the president of the Traditional Religion Worshippers Association, State of Osun. Please join me in welcoming him and welcoming Dr. Atanda. Thanks so much for coming to this program, Professor Atanda. We cannot thank you enough. And Professor Adeoti, we cannot thank you enough. I want to, my pleasure to be here. Before Baba, welcome. We are very, very glad that you are able to join us. Thank you. Professor Atanda, can you please pray for Baba to start this program? Thank you very much. In the name of God Almighty, Olódùmarè, Kábíyèsí ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ayé lọ gbére, gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wa lọ́tùn, irúnmọlẹ̀ wa lósì, àwọn tí wọ́n ṣe ilé ayé ṣáájú. A dúpẹ́ fún bàbá wa náà, bàbá wa Ifáyẹmí Ọ ṣúndàgbonù, Àyìndé Elebuibon. A dúpẹ́ ti àjíǹde ara, a dúpẹ́ gbogbo oore ọ̀fẹ́ tí Elédùà táwọn irúnmọlẹ̀ fún yín. Àwa ń gbà ládùúrà náà pé a rí òun yín ṣaṣọpẹ́ o. Ọpọlọ yín náà kò ní jọba o. Ọpọlọ yín kò ní relédè yín. Ojú kò ní relédè yín. Gbogbo búrebúre ara yín náà kò ní relédè yín o. Àjíǹde ara náà yóò máa jẹ́ fún yín o. A rí yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Gbogbo èso, gbogbo ọmọ tó ń bẹ lẹ́yìn yín náà, ẹ kò gbogbo wa náà délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Ní kánjú kú báyìí o, ikú ò ní pa yín o. Aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín náà. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ti ń dáwọ́lé náà yóò máa dún. Gbogbo ètélégèdè bá dáwọ́lé náà, dúdú náà ní í dún. Ire gbogbo náà yóò tó yín lọ́wọ́ bàbá wa o. Pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bí kéré nàsì náà ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí láṣẹ Elédùmarè. Ifá kan ló ní omi ló ṣúkítí, omi ló bẹ́ ọ̀nà lórí, ọ̀nà ló ṣúkítí, ọ̀nà ló bẹ́ omi lórí. Ìpàdé omi òun ọ̀nà ló pinra wọn sí mẹ́rin ọgbọọgba. Àwọn ló ṣe fá fún òyígíyigì, eléyìí tí ṣọ̀tá nú omi. Ẹbọ wọn ní kó máa wá mú ṣe. Ǹjẹ́ àwa dò yígíyigì, àwa ò kú mọ́. Òyígíyigì, ọ̀tá omi. Bàbá, ẹ pẹ́ bí mọ́pẹ́ ṣe ń pẹ́ náà ni. Láṣẹ Olódùmarè, aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Tó àbàlá o. Àṣẹ wà. Thank you very much. To listeners of this program, this is the first time we are trying this model in which we want to use an African language to do this program. But we are going to do two things. Both Professor Adeoti and Atanda will do some small translation of what Baba said. And when we uploaded the program, we will now do the full translation. We will retain the Yoruba
with some transcripts and subsequently do the translation. For those of you who know about divination and Ifa, you know that translation itself is problematic, extremely problematic. And Baba is a poet. In the last 1 hour, we've been telling you his biodata. He's an author, he's a writer, he's acted in many films. And if you watch Kunle Afolayan's prominent movie on Netflix, Anikulapo, it was based on Baba's story. So, Baba, welcome. Ekabo, please give us some poems, give us some citations in the next 7 to 10 minutes, Baba. Thank you. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. Ẹ kú àtìgbà, ẹ kú láíláí, ẹ kú àti ẹ kú ọjọ́ gbọọrọ bí ọwọ́ aṣọ. Ẹ kú àtìgbà ibi tẹ́ ẹ rìn lẹ́ẹ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí àkòrí àwọn nǹkan tí a fẹ́ mẹ́nubà lónìí, mo rí pé ó ṣe pàtàkì kí a sọ ibi tí iṣu ti kú tọ́bẹ̀ ti bẹ́. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ewì, tá a bá ń sọ̀rọ̀ Ifá, Ifá gan ni akọ́nilọ́ràn bí ìyekan ẹni. Tí èèyàn bá fẹ́ mọ èdè Yorùbá, ẹsẹ̀ Ifá ló yẹ kónítọ̀hún máa kà, àbí ìjálá àbóríkì. Níbẹ̀ ni àwọn ẹ̀dọ̀kì Yorùbá níbẹ̀ ló sodo sí. Ní agboolé tí a ti bí mi, nílé Olúọdẹ, ó jẹ́ agboolé ńlá tí oríṣiríṣi àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé tó gbilẹ̀ níbẹ̀. Ìdílé wa ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí ó kópa láti tẹ ìlú Òṣogbo dó, Tìmẹ̀yìn. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ bá a ṣe tẹ Òṣogbo, wọ́n á ní Tìmẹ̀yìn àti Lárọ̀. Àwọn nǹkan tí à ń wá ń sọ lónìí, ó jẹ́ àwọn nǹkan àjogúnbá. Nígbà tí àwọn oníjàlá bá ń sùn jálá, tí àwọn oníyẹ̀rẹ̀ bá ń sùn yẹ̀rẹ̀, tí àwọn onífá náà bá ń kifá, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, èmi ò tiẹ̀ tètè mọ̀ wípé àjogúnbá ni nígbà tí mò ń ka ewì tá a bá ń ṣe lórí rédíò àbí ní orí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán. Wọ́n á ṣe ní àárọ̀, wọ́n á tún ṣe lálẹ́, àwọn èèyàn ó pè é, wọ́n á máa gbọ́ àwọn nǹkan tá à ń ṣe. Ìgbà tí òkìkí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kàn, àwa la dá ìjíǹde akéwì sílẹ̀ ní 70s lọ́hùn. Àwọn olóògbé alàgbà Adébáyọ̀ Fálétí ni wọ́n pe ìpàdé gbogbo àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ láyé ìgbà náà wípé àwọn fẹ́ sọ ewì díjoojúmọ́, àwọn sì fẹ́ ká máa fi ewì sọ gbogbo nǹkan tí ń bá ń lọ láwùjọ wa, kí a máa fi kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n. Àwa 5 ni wọ́n mú nígbà náà: Adébáyọ̀ Fálétí, Lánrewájú Adépọ̀jù, Túbọ̀sún Ládàpọ̀, Àlàbí Ògúndépò àtèmi, láti Monday títí di ọjọ́ Friday. Wá dijọ́ kan, ìní àwọn èèyàn wá ń pé lórí ewì mi pé ẹ wá gbọ́ ewì tí Yẹmí Ẹlẹ́bùíbọn kọ. Ẹni tó wá jẹ́ àbúrò ìyá mi nídìílé ìyá mi ló wá ní ohun ìyá mi ni mò ń gbọ́ òun. Nígbà tí wọ́n bí ọmọ yìí, ọjọ́ kẹta tí wọ́n dá àkọsẹ̀jayé rẹ̀, tí wọ́n béèrè pé ta ló yà á, ó ní wọ́n sọ pé ìyá ló yà á. Wọ́n sì wá béèrè pé irú ìyá wo ó wá jẹ́ ìyá tó bí òun, pé ìyá òun nígbà tó sì wà láyé, yìí máa ń pọ̀ òòṣà, gbogbo oríkì ni máa ń kì, yóò kìgi, yóò kọ̀pẹ, yóò kí odò, wípé ìyá yẹn ló ya èmi. Wọ́n á túmọ̀ sí pé ohun tá à ń pè, gbogbo ewì tá à ń ké láti ìpìlẹ̀ ló ti wá.
torí pé nílẹ̀ Yorùbá àkọsẹ̀jayé tá a máa ń dá ó jẹ́ ká mọ nǹkan tó mọ wá lé ayé wá ṣe, ó sì jẹ́ ká mọ bóyá ẹni tó ti lọ ló bọ̀ lára àwọn mọ̀lẹ́bí, tí ìyẹn la ṣe máa ń pè ní àkọsẹ̀jayé. Ó jẹ́ ètò pàtàkì. Ibẹ̀ náà ti rí Ifáyẹmí tí mò ń jẹ́. Tó bá yẹ mí yóò yẹfá, tó bá yẹfá yóò yẹ ní gẹrẹrẹ, ìmọ̀rìwò ń yẹ mọ́lẹ̀. Ìjọ kẹta tó ń da ẹsẹ̀ ń tayé náà ni. Láti ìgbà tí mo ti wà ní ọmọ ọdún 4 ni bàbá mi ti máa ń kọ́ mi, tó ti ń ṣí ọ̀pẹ̀lẹ̀ fún mi. Torí pé àgbà ti dé fún wọn. Wọ́n sì jojúmọ́ náà máa ń sọ pé a lè pé yóò pẹ́ kó yá, a lè pé yóò yá kó pẹ́. Ìyá tèmi sì ni ìyàwó kékeré, ìyàwó àfẹ́gbẹ́yìn. Ìgbà tí wọ́n fi bí èmi, ojú ọmọ pọ́n wọn díẹ̀, bí kan bímọ kó kú, bí kí oyún ó bàjẹ́, bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ egbòogi ni wọ́n sì lò tí kò ṣiṣẹ́. Eléyìí wá mú kan dáfá níjọ́ kan. Wọ́n á dá Ifá wá sọ pé ọmọkùnrin ló ń bọ̀, ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun ni ó sì ti wá, kán má lo egbòogi kankan fún ìyá mi mọ́, wípé omi àgbo Ọ̀ṣun ni kó máa mu. Wọ́n ṣe gbogbo ètùtù, omi àgbo Ọ̀ṣun náà mu. Ìdí ẹ̀ náà ṣe ń pè mí ní ṣúndàgbonù, bí orúkọ mi ṣe jẹ́ ni. Mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ Ifá láti ọ̀dọ̀ bàbá mi. Nígbà tí wọ́n lọ síbi àgbáre, wọ́n tún wá fi mí lé olóyè Fáníyì Àgbọ̀ngbọ̀n. Ibẹ̀ ni mo ti lo ọdún 10 àti oṣù 6 fún ẹ̀kọ́ Ifá, tí èmi náà dá dúró láti máa ṣe àwọn iṣẹ́ fúnra mi. Gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn àyífá ni o, ewì ni o, ilé la bá gbogbo ẹ̀. Ó jẹ́ nǹkan àjogúnbá. Àwọn oníjàlá tó máa ń sùn jàlá bóyá lóko, tá a bá wà lóko, àbí lásìkò ọdún tán bá ń ṣe àjọyọ̀, ó máa ń wà ní ara nǹkan tí à ń fetí sí, tá à ń sì ń kọ́gbọ́n ń bẹ̀. Ó jẹ́ kí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ká wá máa fi àrògún ọgbọ́n tiwa káà náà máa fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Bí àwọn lílọ bíbọ̀ nípa Ifá bí ó ti ṣe jẹ́ nù. Àwọn ìbéèrè tẹ́ bá tún wá bi mí, èmi ó tún máa dá yín lóhùn. Dr. Atanda, can you speak in English, because we have so many people here? In fact, the Kwame Institute in Ghana just joined, and some people just sent me WhatsApp notes. So in English, not the translation, you as a medical doctor, how did you come about becoming an Ifa person? English, please. All right, thank you very much, sir. I think just like Baba has also said, some of these things about our heritage and what we are destined to become. I was born a Babalawo, and I practiced as a Babalawo before becoming a medical doctor. I was born to a Babalawo and an Yanifa. I practiced Ifa as a religion before embarking on Western education to now become a medical doctor of note. And that has in no way affected my religion or my way of communicating with God. I can also say that it has even enhanced my understanding of even medical practice, to also go to that point to say that science itself is much larger than it meets the eye. So I think that's how I became what I am today. Pure destiny, as I was born into it, and I have no regrets. So if a patient comes for you, how do you decide which one to use? Well, it depends on where the patient comes. Okay. If the patient comes to the hospital, then we practice strictly Western medicine. But if the patient meets me in the Ifa temple,
we practice spiritual medicine. And if you need Western medicine, from our experience, we'll not be able to advise that what is wrong with you, even if we have cleared the spiritual undertone, you need to go and take care of the medical, because as they say, if you think you have a spiritual problem and the problem has already been caused, we may use spiritual to stop the offensive process from going on, but you need the physical to take care of what has already been damaged. So we'll advise you to go ahead and seek medical help, not necessarily for you to come back to us for that. So patients are at liberty to choose where they want to seek their help from. And when you meet us at the medical and you say you are open to having both medical and spiritual, then we'll take it from there to practicing medicine within the 4 walls of where we are designated as where we practice Western medicine. And when you require spiritual, then you come to the other side of it where we practice spiritual medicine. For now, we do not practice both within the 4 walls of the hospital. Thank you. Professor Adeoti. So, yeah, thank you very much. How do we integrate the knowledge, the organic knowledge that Baba Elebuibon possesses with the university system? So how do we not lose them, and how do we integrate them? Please answer in English. Yeah, thank you very much. As already attested by Baba, Ifa knowledge is very deep in understanding the Yoruba culture, the Yoruba's way of life, and it has a lot of things to say about the contemporary world, about our modern world. One of the ways this can be done is to see how it can be synthesized into general studies in our various universities, especially the cultural aspect of the Ifa knowledge. But apart from this, we also need to take more seriously this branch of knowledge in our cultural studies and also in departments of African studies, Yoruba studies, and so on and so forth. There's a lot that these couples of knowledge holds, not only for our understanding of the ancient past, but also our present predicament, so that we can prepare ahead for the future. There is no problem, there is no issue that arises today that does not have an earlier equivalent in these Ifa divination couples as a source of knowledge. So I think if it is taken more seriously, as evident with my interaction with Baba over the years. I remember as children growing up in the 70s and 80s, we had this regular television series. There's no day of the week that you won't have a Yoruba drama program by Drola Depo, Aki Ogungbe, and of course, Baba Elebuibon's Ifa Olokunwa Sorodayo. We were always glued to the television, watching this play with keen interest, with suspense, from week to week. And there was no week that you won't have a moral lesson that has been impacted, apart from showing the Yoruba worldview, the Yoruba culture, Yoruba philosophy, and so on and so forth. So it's a rich heritage. Thank you. Baba, one musician by the name of Tope Alabi, Olo Aboru Aboye, and àwọn èèyàn wá ní nígbà tó péré ẹ̀ ní onígbàgbọ́ ń bọ̀ wá ló ti rí àbọ̀rú àbọ̀yè, kí lè rí sọ sí ọ̀rọ̀ ìsà? Àbọ̀rú àbọ̀yè ó jẹ́ gbólóhùn tá a máa fi ń kí, bóyá kémi náà tiẹ̀ kúkú máa fọ Gẹ̀ẹ́sì tẹ̀ ń fọ̀ fún àwọn èèyàn.
díẹ̀díẹ̀. Èdè ìkíni ìní àbọrú àbọyè. Ìpìlẹ̀ rẹ̀ sì wá látinú odùfá kan tá à ń pè ní Ògúndáméjì. Orúkọ àwọn ọmọ ọba ọlọ́fin Oòduà kan ní jẹ́ ìkíní jẹ́ àbọrú, ìkejì àbọyè, ẹ̀kẹta àbọ̀sísẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ló ṣẹlẹ̀ lóòtúfẹ̀ ńgbà náà, nígbà táwọn ọba ń kú tẹ̀léra wọn. Tó bá ti jẹ ọlọ́fin wọn ò ní pẹ́, tó bá ti jẹ ọlọ́fin wọn ò ní pẹ́. Erin wá wó, erin fi ọwọ́ ọ̀jà lé gbàgede ọlọ́fin. Wọ́n á ní kán ké sí àwọn ìjà tí járù erin. Àwọn orímádégún, orúkọ tá à pé Ògún, ìgbà tí wọ́n kun erin, wọ́n bá igbá rébété ńbẹ̀, wọ́n sì wò, wọ́n wá bá ikin nínú igbá. Wọ́n dá ifá, Ògúndáméjì ni wọ́n dá. Wọ́n á ké sí gbogbo àwọn kogúnkogún, àwọlé alára kọ gbogbo wọn kìkìkì. Wọn ò já nǹkan tí ọlọ́fin dáfá sí. Ni wọ́n ránṣẹ́ sí Ọ̀rúnmìlà lóde Òkò. Agunṣìn ní orúkọ tí wọ́n tún pè é nígbà náà. Lòun á dáfá níbẹ̀ kún Ilé Ifẹ̀ tó ń lọ yìí. Ní tí wọ́n pè ń sí kóun ṣe àṣeyè bí àwọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n. Wípé k'Ọ̀rúnmìlà fi abodì ẹrú bọ kó ṣètò kókó àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́. Ibi tó ti ń lọ lójú ọ̀nà ó pàdé ọkùnrin kúkúrú, ó fún lára adìẹ, ó pàdé ọkùnrin gígùn, títí òun ló wá sọ fún un pé àwọn ọmọge mẹ́ta kan ń bẹ ní ilé ọlọ́fin, orúkọ wọn ni àbọrú, àbọyè, àbọ̀sísẹ. Wọ́n sì ń dúró de ẹni tí ó mọ orúkọ wọn, pé ẹni tíjọ́ táwọn bá rí ẹni tó mọ orúkọ àwọn, òun náà lẹ́yìn àwọn ò fẹ́. Ìgbà t'Ọ̀rúnmìlà wá ń lọ, odò Àwẹ̀rẹlé tí Ọ̀rúnmìlà kàn, ó wá bá àwọn obìnrin mẹ́ta yìí tó ń fọṣọ. Ló wá kí wọn ló ní àbọrú ńlẹ́ o, àbọyè ńlẹ́ o, àbọ̀sísẹ. Ní bá gba àpò rẹ̀ ní kó mọ ká lọ. Àwọn ní wá mú Ọ̀rúnmìlà dé gbàgede ọlọ́fin. Ọlọ́fin wá tẹ odù sílẹ̀ pé nǹkan táwọn dáfá sí ni lónìí ìyá arúgbó kan ń bẹ tí ń dáró, pé ìyá arúgbó yìí àwọn ni ò jẹ́ kí àwọn ọlọ́fin ó máa pẹ́. Ọ̀rúnmìlà wá mú ọ̀pá òsùn rẹ̀, ó lọ fi gúnlẹ̀ níwájú ìyá aláró yẹn. Ó ní ìyá aláró àrẹ́gbẹ́ o. Ìyá aláró ló bá fò sánlẹ̀ ló bá kú. Ó ní ibi tó ń ṣe wọ́n tí ò jẹ́ kí àwọn tó ń jẹ oyè ó máa pẹ́, ibi tó wà nù. Ó wá ní àwọn tó fà á, erin tó wó tó fọwọ́ ọ̀jà lé gbàgede, ikin tẹ́ ẹ bá ń bẹ̀ òun lẹ dá. Wọ́n ní nǹkan táwọn bá dáfá sí náà nù. Ọlọ́fin wá kó àwọn ọmọbìnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé àwọn ni ó jẹ́ ìyàwó Ọ̀rúnmìlà. Bó ṣe kó gbogbo àwọn tó ti kó dè, gbogbo àwọn babaláwo tí wọ́n kífá tí wọn ò jáfá, inú ìgbèkùn ni wọ́n kó wọn sí. Wọ́n á ní kí wọ́n tú wọn sílẹ̀. Wọ́n fún Ọ̀rúnmìlà ní akọ ẹṣin, abo ẹṣin àtàwọn ọmọbìnrin mẹ́ta yìí. Òun ni wọ́n ṣe ń kì wọ́n ní àbọrú, àbọyè, àbọ̀sísẹ bí Ògúndáméjì ṣe sọnù. The choir, the gospel, who now use Aboru, Aboye, you can answer in English. People attacked her. Can somebody who doesn't belong to Ifa use Aboru, Aboye, as you did? Gbogbo èèyàn náà ló gbọ́ ń gbà yẹn gospel tó sọ pé àbọrú, àbọyè, àbọ̀sísẹ. Ìkíni ni. Ó sì tún fi ń hàn pé tí a bá délé babaláwo, a sọ pé àbọrú, àbọyè o. Òun náà sì dáhùn àbọ̀sísẹ o. Ìkíni tí ẹni tó kọrin yẹn ó fi ń yin Ifá ni, a fi ń yin Ifá ni. Ṣùgbọ́n tó pilẹ̀ rẹ̀ gangan ni àwọn ọmọbìnrin mẹ́ta tó dorúkọ yẹn. Àbọrú, àbọyè, kí nǹkan tí à ń ṣe kẹ́bọ ó fín, kí nǹkan ó dà, òun ni
ìtumọ̀ orúkọ àwọn ọmọbìnrin yẹn ṣùgbọ́n àwọn obìnrin ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ṣe ni pé àfi yin Ifá àfi wọ́n yin Ifá òun ni. Thank you. So, Baba, anytime you can speak in English, but when you want to do poetry, you can do it in Ifá, because we have so many people here who don't even speak Yoruba at all. And we have people who have joined on YouTube and Facebook, and some have been sending me WhatsApp, please. So we're giving you those two options, Baba. So, Dr. Atanda, ask Baba some questions, please. Kábíyèsí bàbá àràbà, ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ẹ sọ̀rọ̀ àkọsẹ̀jayé pé àkọsẹ̀jayé ṣe àpèjúwe ìgbésí ayé yín. Ǹjẹ́ ẹ lè tún bá wa yànnàná rẹ̀ ní òde òní? Ǹjẹ́ a sì lè máa dá àkọsẹ̀jayé? Kí ni pàtàkì rẹ̀? Ẹni tí wọ́n bá dá àkọsẹ̀jayé fún ní ìgbà tí wọ́n bí tó wá ti di àgbàlagbà, ǹjẹ́ àkọsẹ̀jayé tún ṣe é dá mọ́ fún ẹni tó ti dàgbàlagbà? Tí ò bá sì ṣe é dá, kí ni ọ̀nà àbáyọ fún irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀? Thank you very much. The 3-day ceremony called Esentaye is essential and it's very important. The person that above 3 days is not necessary to undergo the ceremony of Esentaye anymore, but the person is allowed to have a reading, to consult Ifá to know whatever going wrong in his life, and the person can wait until he will be able to initiate to Orisha that claim his head. Sometimes it may be Obatala, Shango, or Ifa. Any person that entered Igbogun to make initiation, they have a roadmap of their life. They receive all information about what they must not eat and what type of the fabric they must use or they must not use, and kind of food that need to abstain from. So any person that above 3 days that would like to know more about his life, they can consult Ifá, and Ifá will give them information, what they need to do. And the ceremony, either to Orisha or to Ifá, is also bring out more enlightenment about the person's life. Thank you very much, Baba. But from your So, what is Ifá a religion, Baba? Is it a philosophy? If you say Ifá is a religion, it's true. If you say Ifá is a science, it's true, because that's the religion aspect of it. When you say Ifá is not a religion, maybe you don't know the other aspect. So Ifá is a religion. And it's also a science as well. Yes. So báwo ló ṣe wá jẹ́ science? When you take a look into some of the stanza of Ifá, you see philosophy, you see science, you see history. Take a look, you see the Odu that found all the Yoruba town. Foundation of each town are in Odu Ifá. The science, the meaning of everything around us is also in Odu Ifá. The meaning of the proverb that we use, all the Yoruba proverbs, they have their origin in Ese Ifá. The healing, all the trouble,
all the disease, the sickness that come to be a troublemaker for all human beings, warrior against man. Their power, their origin, they are in Ifa. So if I know the meaning, that is why they gave him the name Elebuibon, the witness to a faith. It was in presence of Orunmila that all these creators choose their faith. And it was Olodumare who appointed Orunmila to witness this and to be his messenger, to go to the world, use the method of healing to take care of all mankind. That is why you see in all Ifa, the one that deal with healing, the one that deal with philosophy, the one that deal with science. So it is knowledge that Olodumare gave to Orunmila called Ifa. That is why the people refer to Ifa as a wisdom, God of wisdom, because all Orisha, they come to him for advice. And he's the one that showed them the road they were to live. They cannot do anything without consulting him. And they receive knowledge of Olodumare through Ifa. And the science, when you read a lot of Ifa, you see all the Ifa that deal with the science, the sickness that trouble us, where it gets the power, how it's used to trouble us, and the herb medicine that deal with it. That is why you see different with Ewe Osayin and Ewe Ifa. Osayin is a lot of medicine, but Ifa knowledge is more superior than Osayin. Because Ifa know the secret of the sickness, he know the name, he know his mother name, he know when he get the power, he know how to dissolve the medicine to dissolve his power. In one of the Ifa, Idin Ọ̀sá, Idin Ọ̀bẹ̀rù, èèyàn tó máa bá dèjà lóminú ń kọ́, adífá fún ẹ̀rín lọ́jọ́ àrùn, ńjọ́ wọn tó dé bọ̀ òde ọ̀run bọ̀ wá sílé ayé. All the sickness that trouble us to do, the warrior against man, they went to Olodumare, that we are going to go to the world. And the one that is going to be in our head, say, I'm going to be responsible for the headache. I want human being to have headache. Olodumare say, okay, may it be so. The one that want to trouble our stomach, say, I want to go into their stomach, I will disturb them. The one that is going to stay in the blood, all of them choose their mission, their power. Olodumare say, may it be so. He gave them the ashe, he sanctioned it. It was the same Olodumare. We invite Orunmila, say, see all these warrior against man, the sickness, they are going to disturb mankind, my creator. Go and heal them. He showed Orunmila, the one that going to stay in the head. These are the incantation. This is his name. This is mother. When you sound this incantation, they will disappear. And if you want to use the leaf, this kind of leaf you're going to use. This is how Orunmila obtained knowledge and information from Olodumare to heal human being. The difference between Osayin medicine and Ifa is that the knowledge that Osayin gets from Olodumare is not complete as the Ifa. When you take a look at the way Osayin, you will see where Osayin say, take one alligator pepper, cut leaf of ipin, and grind it together, make incision. That's all. If it is Orunmila, Orunmila will take that, the same leaf and all other ingredients,
Orunmila will sound the name of that disease. This is the name of your father. This is the name of your mother. The day you took sanction from Olodumare, this is what Olodumare say. You must not eat. You must not see. Immediately you see this kind of ingredient, you must disappear. This is how knowledge of Orunmila is more deeper than the knowledge of Oshun. And the Babalawo that has both knowledge, they are called herbalist diviner. Herbalist diviner. That is the Babalawo, Ashawo Shishigu. So that is what it is. Okay. Professor Adeoti. Yeah. Question, everyone, Larry. Okay. I will ask in Yoruba and then translate. So he can then choose the one he wants to use to answer. Bàbá wa ṣúndàgbonù Elebuibon. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ti ṣàlàyé, a rí pé oríṣiríṣi nǹkan ló rọ̀ mọ́ babaláwo. Àwọn oníwòsàn ni wọ́n. Àwọn ni wọ́n mọ nǹkan nípa ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. Báwo ni èèyàn ṣe lè di babaláwo? Irú èèyàn wo gan-an ni ló lè ṣe babaláwo? Torí àrí bákan náà. Thank you very much. Ìyá wá láti ilé Ifá. Báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe? Babalawo are born, they are not made. Just like we said earlier, that it is Ifa who used to predict arrival of a baby, say this one is going to be a Babalawo. So once that information obtained, the next is to start the training. Sometimes they used to ask Ifa who is going to be the teacher of the person. So they will take the child to the master's house, and the child will start the training by started to open the Okpele Sisi to know the signature of Ifa. It starts with 16 major Odu. 16 major Odu from Ejiogbe to Oragumeji. Then he will started to manipulate the Okpele, trying to throw it on the ground to pronounce each name. The one that face down is 2 fingers on the board of Ifa. The one that open is 1 finger on the board of Ifa. The student of Ifa will started to learn this by his master. After he obtained 256 Odu from Ejiogbe to Ofunse, that is the 256. Then the second stage is to know what Ifa say. Revelation, the prediction of Odu Ifa. He may have started with two verses or 4 verses if the person has a good memory. But it's good to start from 2 verses. Every 5 days, weekday of Ifa, the person is supposed to learn new Odu. So if he did not omit a week, that will take 3 years for a student to learn 200 of Odu Ifa, 2 verses. 3 years, he will complete 256 if he did not omit any week. After that, he will start another to add more, 2 verses to make it 4 for another 3 years, which is make 6 years. After 6 years, he will start to know Ewe Ifa and Eboriru, how to perform the sacrifice. The student will have to watch his master while recite all these
invocation, poetry that send message to the heaven, or the emissary of God. There are special odu that used to carry sacrifice and the prayer of a client to the heaven. Among principal of them is known is Oshetura, Ogundabede, Osebirete, Okanaosa. These are major, you must not omit them. You may say all other Odu, but these are the principal. They are the emissary of God that take the prayer and the ebo to the heaven. The student must know all Odu Ifa that take ebo to the heaven by recite 16 major Odu. If he did not know all these special ones that we just mentioned, the 16 major Odu, they are also emissary of God. And there are some sections in Eseifa that deal with the prayer and carry them to heaven. This one is what the students will concentrate while reciting Odu to take the prayer to the heaven. After conclude all invocation of this Odu, the person will take Opele or Ikin to ask how many cowrie that go with ebo, which the client is going to make the prayer to. After that, they ask what need to add to the ebo: palm oil, salt, and water. Some require a lot of ingredients, some just little. In some cases, it is only water that we need to add to the ebo. Then the next thing is to ask the location where to take the sacrifice to. It may be not always to the Elegbara, sometimes to the crossroad, sometimes to the back of the house, sometimes to the road path, sometimes at a garbage location. So all this need to know. After the person study all this, he know how to make ebo. The next thing, to use another 3 years, is to go to the forest, savannah and the forest. There are 201 leaves inside the savannah. There are 201 leaves in the forest. To identify all the tree and the leaf, their name and their use. This is the final training of Ifa. So it makes 9 complete years before a person can say he become Babalawo. That not only can pronounce a person Babalawo, if you are able to help your clients, Babalawo who are able to make a pregnant woman to deliver easy, the Babalawo who help the childless woman to get pregnant, Babalawo who revive the person that died, bring them back to life. That is what can make a person to become a good Babalawo. Yeah, thank you very much. From this explanation, it's clear that to become a Babalawo, it follows a systematic system of education. If you look at your own training or the training of a Babalawo in your own days and the way it is being done now, I know that there are students learning how to become a Babalawo under you. If you compare the two, what will you say is the difference? That is one. The second one is that, is there a way we can amend this training process in conformity with our modern system of education so that somebody can be a Babalawo and still, it will follow the process that we have in educational system. Can it be incorporated into modern education system?
Thank you very much. The effort has been made now for students of Ifa to go to school and still learning the Ifa at home. During our own time, it's not easy like this. It's very difficult. In those days, people are afraid to send their children to school. They did not want to lose them to their missionary people to convert them to the Islam or to the Christianity. That is the same was happened to my father when they were asked my father to send me to school. He said he did not want to lose me because those who went to school, they did not come back. That is what my father said. But nowadays, we have people, it is easy to write notes or write essay on a book and study it. We don't have that time. We do everything by memory during our own time. And we memorize everything. And it's used to help us till today. So people can write them. There are some people who can come on a monthly basis, come to learn Ifa and go to school or learn other things, come back again. Some people come to me from abroad. They came to spend 3 months. They do all necessary things by making initiation, do the ceremony and study and go back, come back and go back. That is how we are trying to adapt to the new system now. Yeah, thank you very much. The other aspect, gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀, babaláwo ní ṣùgbọ́n akéwì níyín lórí rédíò, lórí máwòrán, lórí tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tá a máa ń gbé kánsìn social media, ẹ̀tún tí ń kéwì níbẹ̀. Kí la lè pè ní iṣẹ́ akéwì láwùjọ ẹ̀dá? Torí tá a bá wo àwọn Ifá Olókun, àwọn rẹ́kọ̀d tẹ́ ti ṣe àtàwọn òwe tẹ́ ti ṣe, ewì wà ń bẹ̀. Kí ni iṣẹ́ akéwì lóde òní? The role of akéwì. Bàbá akéwì náà fún wa ní Yorùbá náà kẹ́ tó dáhùn question yẹn, akéwì. Orí tá a sọ fáwọn èèyàn wa. Ìtọ́wò ládùn ọbẹ̀. Ọ̀dà alóore òní akéwì. Àwọn míì ń fi ewì kìlọ̀ wà, àwọn míì ń fi ewì ṣe agbe. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ akéwì gangan ni alóore, tí ẹni tí orí nǹkan tó ń bọ̀, tí ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ti wá sí ọpọlọ rẹ̀ tó sì fi ọ̀rọ̀ sọ pé nǹkan báyìí ni ó máa ṣẹlẹ̀ o, tí wọ́n sì pé ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n wí náà ló wá ṣẹ yìí o. Ká sí ewì kìlọ̀ ìwà, kí a fi ewì kọ́ni lọ́gbọ́n, ká fi gbólóhùn ẹ̀yà ewì ká fi ṣe ìdánilárayá. Nǹkan tí ewì wà fún nìyí. Tí ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ewì tí à ń ké nígbà tí a fi ń ṣe ìjíǹde akéwì, ó máa ń mọ́ àwọn èèyàn lára mọ́ntí, ó máa ń ta àwọn èèyàn jí, ó máa ń dàbí ìgbà tá a pé a wà ní kọ̀rọ̀ yàrá ẹlòmíì tá a wá ń fi ewì ya àwòrán rẹ̀. Ewì sọ nípa àyànmọ́, pé àbí ẹni tá a ti rò pin, tá a rò pé ò lè jẹ́yàn mọ́ láyé tó tún padà tún jẹ́yàn. Ẹ bá wo ewì mi kan tí mo pè ní orí ló dá mi, ènìyàn kọ́ o, Ọlọ́run ni. Orí ló dá mi, orí ló dá mi, ènìyàn kọ́ o, Ọlọ́run ni. Orí ló dá mi, orí ní í dá ni, ẹnìkan kì í dá orí. Òrìṣà ní í dá ni, ẹnìkan kì í dá òrìṣà. Èéṣe tẹ́ ẹ fi ń hùwà gẹ́gẹ́ bí Olódùmarè ọmọ aráyé? Ṣé owó tẹ́ ẹ ní ló ń tẹ́ ẹ gbé lójú gẹ́ngẹ́? Ẹ̀yin alọ́lọ́run ni o, èéṣe tẹ́ ẹ fi ń hùwà gẹ́gẹ́ bí Olódùmarè? Ṣé bẹ́ẹ̀ rí kainkain, ẹ̀yìn ìgbà tí wọ́n ní ò lè bímọ mọ́ láyé, ló wá bí kainkain. Kainkain sáré, kainkain dìmọ́kùn, kainkain sále. Orí ló dá mi,
ènìyàn kọ́ o Ọlọ́run ni Ọlọ́run ni orí ló orí dá ló ni dá ni. kò mọ̀ pórí ni o kò mọ̀ pórí ni àbínú ẹ̀ ní ṣe bóògùn ni kò mọ̀ pórí ni o Orí ni. orí ló dá ẹ mi. ṣeun ẹ ṣeun ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí ẹ ti kópa nípa àwọn sinimá oríṣiríṣi ẹ̀yin náà ti ṣe sinimá mo rántí ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ babaláwo lè máa ń ṣe nínú àwọn eré babaláwo sì ní náà lójú ayé nǹkan tó máa ń rú mi lójú ni pé tí ẹ bá ń dífá nínú eré ṣé nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ojú ayé ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní àbí ti eré yàtọ̀ sí èyí téèyàn bá ń ṣe? ẹ ṣe. Fún àpẹẹrẹ bóyá tí tẹ bá ń ṣeré tẹnìkan wá tó sọ pé ìṣòro báyìí ni tẹ gbé ọ̀pọ̀lẹ̀ jọlẹ̀ nínú eré, ǹjẹ́ ohun tó máa ń yọ lójú ayé náà ló máa ń yọ lójú eré? Ó tí mo fẹ́. ẹ ṣe lọ́dọ̀ tiwa làwa ti máa ń lo odù tó bá nǹkan tí eré tá à ń ṣe tó bá wa tó bá mu fún irú ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ tẹ dárúkọ odù Ifá ọ̀ṣẹ́ ògbè òun ló mú ìtàn ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ wáyé odù Ifá yẹn náà la sì máa ń lò ẹ̀kọ́ tó ní ti kọ́ látàdọ̀ àwọn ọ̀gá mi Dúró Ládìípọ̀ ó ní ìgbà tí àjọ máa ń jókòó odù tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ mu gbogbo àwọn eré yòókù tẹ́ ń rí yòókù ọ̀fọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń pè ọ̀fọ̀ tí ò lọ nípa nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ni ọpọlọ máa ń wí kò tiẹ̀ lọ nípa tí ń ṣe ṣùgbọ́n odù Ifá tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mu gan-an bó ṣe rí gan-an náà la máa ń kì àti lójú ayé ni àti nínú aré tá a bá fi ṣeré bó ṣe rí nígbà náà òun náà láà sì sọ́ńbẹ̀. Lákòópa mo rí i pé ẹ sọ̀rọ̀ Dúró Ládìípọ̀. Professor Adé ẹ mú sùúrù. Oh, okay. Wọ́n ní ẹni tó bá gbọ́n jù ní lọ ní dáfá fún ni. Ìgbà míì àwọn èèyàn ń lo òwe yẹn láti sọ pé babaláwo gbọ́n ju ẹni tó wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lọ. Èmi ó wá fẹ́ra mi ṣàpẹẹrẹ. Bàbá mi ní babaláwo ọmọ oṣù márùn-ún mo jẹ́ ńgbà wọ́n ti kú o bọ̀ tí wọ́n wá fi babaláwo yẹn wọ́n fi hàn mí wọ́n ń gbé Òkè Àdó ńgbà yẹn tí ẹ bá ti wá ń pa mí èmi wà lọ bá babaláwo pé inú rún mi orí ń fọ́ mi wọ́n wà fún mi ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìgbà míì wọ́n ó fún mi lóúnjẹ nígbà mo wá dàgbà mo wá torí pé babaláwo ìgbọ́n jù mí lọ ọmọ kọrí ò fọ́ mi nù. Ngbà àwọn ọmọdé máa ń ṣe nígbà tá a kéré náà wọ́n á sọ̀tàn àwọn orogún tó ń bára wọn jà babaláwo kan ní ìwọ fi kíní yìí fi sẹ́nu ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ó bá ti sọ̀rọ̀ báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ o ṣé ẹni tó ti ń búyàn tí wọ́n á ní ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tí ò bá sọ̀rọ̀ nítòótọ́ gbogbo wàhálà yẹn náà ni ó kó bẹ́ẹ̀ ṣé ọgbọ́n díẹ̀ wà ń bẹ tó jẹ́ pé babaláwo ń fi ọgbọ́n inú gbé ẹjọ́ àwọn ajú ẹ̀ tí àwọn òyìnbó wá psychology báyìí tí í ṣe pé oògùn àbí kó jẹ́ ọ̀fọ̀ tí ó jẹ́ kankan. bẹ́ẹ̀ ni nítòótọ́ ni àwọn wà ń bẹ nínú odù Ifá kan ìwòrìwò fún ìyàwó Ọ̀rúnmìlà kan ojú ọmọ ń pọ́n wọ́n wá ní ọba Ọlọ́fin ní kí Ọ̀rúnmìlà wá wọn Ọ̀rúnmìlà wá fi obìnrin rẹ̀ sílẹ̀ ọba Ọlọ́fin kò gbádùn kò lè dìde ebi ní sì ń pa ebi ló di àìsàn sí lára wọ́n wá pe gbogbo àwọn babaláwo wọ́n dáfá wọ́n ṣe
Ọ̀rúnmìlà bá ní kí wọ́n lọ wá àkàsù ẹ̀kọ mẹ́ta. Ó ní kí wọ́n wá ọbẹ̀ ata tó bá jẹ tó dùn dáadáa. Ìgbà tí wọ́n bá ní nǹkan tí ọlọ́fin tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe, káwọn tó mọ ẹbọ tí a rù sí nǹkan tó dáfà ẹ̀ sí, wọ́n hó àkàsù ẹ̀. Ó bá ní kí ọlọ́fin kò mú ìgbà tó lá ọbẹ̀ ata, ó sín, ó wúkọ́, ó jẹ ẹ̀kọ kìíní, ó jẹ ẹ̀kọ kejì, ó bá ní kán gúnmi wá fún un, ara ọlọ́fin bá le. Nítorí pé ebi ní ń pa tí ò sì ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn. Babaláwo máa ń lo ọgbọ́n láti mú ìṣòro tí ẹni tó wá sọ́dọ̀ rẹ̀ láti sọ di ẹ̀rọ̀. Irú eléyìí ni psychology tí Ọ̀rúnmìlà lò láti tọ́jú ọba ọlọ́fin máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Let me bring back Dr. Atanda and ask. Okay, no problem. No problem. Dr. Atanda, Yes, medical question. yes, Baba, can you throw light to us about the process of Ifa initiation or baptism, the significance of it those days and in this present time, vis-a-vis irúfẹ́ ènìyàn wo ló yẹ kó tẹfá? Ṣé gbogbo ọlọ́kùnrin náà ló yẹ kó tẹfá ni? Bákan náà, ǹjẹ́ àtọkùnrin àtobìnrin ni ifá títẹ̀ tọ́ sí? Lóde òní náà tó wá di pé ifá títẹ̀ ò wọ́pọ̀ mọ́, ǹjẹ́ ó lè fa kó máa mú àkùdé àbí ìfàsẹ́yìn bá orílẹ̀-èdè Yorùbá? Thank you very much. The Ifa initiation ceremony, there are two categories of initiation. We used to have a ceremony called Olodu and also Elego. This makes me remember 1978 when I traveled to Miami, Florida. There's a group of Cuban people who sent invitation. I have a friend at the University of Ife, Professor Fatumbi Feje. Feje know people in Miami. It was Feje that brought the invitation to me that I have to go to Florida. Then at the International University, and I gave a lecture on the role of Ifa. During the question and answer, and a woman came out and asked a question, can a woman become Babalawo and can a woman be initiated? And I told the woman, yes. And the Cuban people, they call it heresy. They have never heard anybody say a woman can become Babalawo or a woman can be initiated. It was a big controversy for me. And all my hosts, they started to become angry. It's like I came to make trouble for them. And in my absence, they went to make a call to then Chief Ifáyẹmí Ọ, the Arab of Lagos, to inquiry about me. And Chief Ifáyẹmí Ọ told them that Yemi is a knowledgeable Babalawo. Whatever told you, you must respect him. I did not know anything. And there was a newspaper article, Miami Herald, that carried the information about the lecture. And the one edition on the Spanish came out. The following week, the English edition came out. It was a big palaver until I left Miami and come back to New York at National Black Theater. My explanation to them is that it was Osun
that allow a woman to perform initiation ceremony. Since it is forbidden for a woman to see Odu or Olofin, a woman is allowed to do the ceremony in a line of Elegon. Both Elegon and Olodu, they are respected Babalawo. But people who used to respect Olodu more than Elegon, if anybody say I'm an Elegon, they don't respect them as an Olodu. So a woman can be also initiated. An initiation ceremony is important to every mankind in order to know the roadmap of their life, in order to know the kind of food they must not eat, and the color of the fabric that they must not use or to wear in order to bring them good lucky or bad lucky. So it is for everybody. Both male and female are allowed to make initiation ceremony in order to know their future and whatever they must be careful about. That's my explanation. So thank you very much, Baba. What is the situation today as everybody now come to accept that women too can become Babalawo? Situation today is after the incident I just told you. Yes, sir. That was allow a lot of women in America to turn themselves for initiation, especially women. And you know, I didn't finish that story because when I went back to New York, there's a Cuban place where all the Cubans used to go and drink coffee in the afternoon. And they used to talk about me, they talk my name. There are two of my goddaughter who can speak Spanish. And she came to me and said, Baba, you must be careful in New York because the way people are talking about you, they say you come to make trouble, this and that, da, 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 da. So there was a time they wrote a letter to my host, Barbara Antia, in New York, that she must stop invite me to come to the New York because as I came, I started to make trouble for them. All these Cuban people, the gang. So I traveled there to San Francisco. I was at San Francisco State University when I started to think of all the incidents. Then I wrote a book, Akpetebi, Wife of Onumila. I explained the role of women. A woman is allowed to do the ceremony, and it was Oshun who first started woman liberation. When all Irumale gang against Oshun, they don't invite her to their meeting. They went back to report to Olodumare. It was Olodumare who asked, how about the women among you? They said, because it's a woman, we don't invite her. Olodumare said, go and invite her. All the trouble will be solved. And also demanded, if you want to restore everything, if you want everything to come back to normal, you must allow a woman to be initiated. You must invite a woman to your meeting. You must give a woman the title. That is why Yoruba religion respects woman. They give woman important chiefs. They allow them. All other religion, they used to isolate women from the beginning. When you see people at mosque, they separate women from the men. When you go to church, they separate men from women. But only Yoruba people accompany all the women among them. The Yalorisha, Babalorisha, Yalo, they walk together at a temple because of the mind of Oshun, because of what Oshun is the one that fights for the woman. She is the one that started woman liberation on earth. So when that book came out, Akpetebi, Wife of Onumila, the atmosphere was changed. The lecture that Barbara
arranged that National Black Theatre was a full pack. When the Yemi Elebuibon is coming, that African Babalawo, a woman priest. So that was how we solved the problem. Since then, all women are now turned themselves to come to become Iyanifa and Babalawo. So we tell them the meaning and the role that Osun play in their life. So now there's no more conflict. Thank you. So, Dr. Atanda. Yes, sir. We what they call herbs. Western pharmaceutical have converted them to medicine. I have a colleague at the University of Texas who selected 6 plants that were taken from Africa and they have been converted. So, locally, when they use these herbs, some people say, they can't walk. They're paganism. And these are converted. Today, a lot of research has been done on Orobo with a lot of validation of its value. So the knowledge of herbs that they call herbal medicine, how do we keep them? How do we validate them? And how do we begin to benefit from them in ways that will bring back the tradition that we are talking about today? All right, thank you very much, sir. I think things are getting a bit better than what it used to be, because the major challenge that people have here in Africa is trying to draw a line between herbal medicine and spiritual medicine. Not every cultural medicine must have a spiritual undertone. But even where there is a spiritual undertone to, medicine is well recognized by the World Health Organization, spiritual medicine and herbal medicine. I think if we downplay the role of religion, it will help us a lot as Africans to develop a herbal medicine. Because as you have rightly said about Orogbo, there are so many other substances. Even the good old malaria that has been troubling the whole basis of anti-malaria is from herbal medicine. Virtually every anti-malaria drug is from plant source. And I think quite a number of universities now that I am aware of, or some other organizations, are working seriously on how to improve the indigenous herbal, some salient issues in our environment. So my take on that is those of us in the scientific realm or in the medical realm need to downplay our religion, be objective, and move close to the older traditional doctors, people in the realm of Baba Elebuibon and a host of others, that there are quite a number of things we can learn from them, research upon, and we can make the world a better place to live in. Which medicine require incantations and offer and Udu recitation, and which are the ones that do not require them? Èwo ló jẹ́ pé tí a bá lo ewé á ṣiṣẹ́, èwo ló dẹ̀ jẹ́ pé tí èèyàn bá lo ewé tí ò bá fi ọ̀fọ̀ sí kò ní ṣiṣẹ́? Báwo lẹ ṣe ń dá wọn? Báwo lẹ ṣe dá yàtọ̀ méjèèjì mọ̀? There are some herb medicine that no require incantation, and there are some herb medicine that require
incantation, and history of that disease. That is why I say Ewe Ifa and Ewe Ọ̀ṣọ̀yìn. The Ewe Ọ̀ṣọ̀yìn, 2 or 3 ingredients is enough. Epo ìpín, atari kan, kálọ̀pọ̀, àmọ́ fífọ́kọ̀ mu, ó ti parí. It's just like where there's no doctor, or just like first aid. When it comes to profession handle, you must have Ewe Ifa, you must have proper babalawo to take care of all these ingredients of 2, 3 items, 4, 3 items, no incantation. It's like a first aid. And when it got to the real problem, you have to use proper Ifa medicine to solve the problem. We know this by seeing the type of trouble that person, the client, have been battled with. When you say you have been in trouble for the past 3 months or 3 years, the sickness is still remain there. You must not use first aid. You must go to the proper handle, and otherwise the problem remain unsolved. So that is how we handle them. Dr. Atanda, don't go. Dr. Atanda, please come back, ask your question. Yeah, I'm here. Baba, on a lighter mood, I want to ask a question which is more of social. What is the injunction of Ifa about marriage and polygamy? Is there any advantage or disadvantage about polygamy in modern day today? And what would you advise? Traditionally, people are polygamous by nature. And when you talk about the religion that we all practice, there's no religion that decree or manipulate amount of a woman that a man can marry. Even in one of the Esther Ifa or Yekumeji, which say ọ̀kan ṣoṣo póró lobìnrin dùn mọ́ lọ́wọ́ ọkọ, it is only one that is enough, only one woman that is enough for a man to marry, in order not to have all the trouble. When they increase to 2, they become jealousy. When they increase to 3, they become wicked. Oyekumeji explained all this. But another Esther Ifa explained to us that man must marry according to his own capability. That means if you want to marry 1 wife, you must be able to take care of 2 wives. If you have 3 wives, you must be able to take care of 4 wives. Just like that. So there's no religion that say this is amount of a wife a man can marry. It is a European people that decree 1 man, 1 wife. Even they still sneak out to go to their mistress and so on. Despite they say that it is 1 man, 1 wife as idea. A lot of secrets used to come out later about that. But African people who are practice polygamous, they must do it openly. And you must have capability to take care of them all and give them equal. And African used to control their wife, and they used to try to discipline women, to encourage them to have discipline, to endure the situation of jealousy in the house of polygamy. Every woman are teach to endure it. Yoruba used to have obìnrin tí ò lórogún, ọmọ rẹ̀ ò ní lọ́bàkan.
So, and another proverb say, ká fẹ́ obìnrin lé obìnrin ló dá obìnrin lá. If you don't marry second, 2, 3 wives, that only wife will be too childish, too. So, but when we know he has order, he will try to limit herself and try to control herself and endure the situation. But the advice that is most important, either you have one wife or 2 wives, you will be able to have capability of taking care of responsibility and provide the house, food, and everything to make sure your family is okay. That is, but there are a lot of people who are running to the polygamous without having secure, financial secure, and capability to take care of it. It creates a lot of problems. That causes a lot of disharmony in the family, and it is what makes people dislike polygamy. It used to have advantage and disadvantage. This disadvantage of it is when 2 women have started to fight because you come to marry my husband, because I'm the first one who come to our husband. I'm the one that helped him just come to take advantage of what we achieve. That is in the mind of but our culture give them a lesson to learn. Even when the woman provoke their husband too much, the family will gather to perform Ojowu ceremony for them. And no woman like to take that Ojowu because it is used to expose them, and it is used to, a lot of people, they have shame. They say, no, I don't want them to make Ojowu ceremony for me. That is therefore a woman used to try to take the courage and be in a polygamous house. In one word, it's not good to have one wife. Okay, sir. I witnessed that Ojowu ceremony as far back as 1965 at Odiaje. And the way they did it, they brought a mortar, they put water into it, and they asked the 2 women to be pounding it. Ṣé bàbá ṣé oògùn wà? Oògùn bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣàlàyé. Wọ́n ní èké, wọ́n ṣe bóògùn ò ní jẹ́, bóògùn ọ̀bá ní jẹ́, ará ò ní lè rẹ sọ. Oògùn ń bẹ. When we are talking about oògùn, there are different kind of oògùn to take care of illness or the sickness. That is one oògùn. Another oògùn, maybe you try to mention, is powerful, strong oògùn, like Egbe, Ajabo, Okigbe, Afẹ́ẹ̀rí. Maybe that was is in your mind. Yes, not yes. the one that used to take care of sickness. That one is still there. Aluwo, Agbero. That is what you mean. My experience is that the problem we have in our society is modernization and Christianization and Islamization. That is why that reduce the power of oògùn to the private sector. A lot of people who are supposed to have this kind of power from their father, they do not respect their elder. If you want to learn it from elder, you must have a patience. You must have a faith, honest. That's what they need to know. They don't need your money. There's no millions of naira that can buy power from elder. The elder will not release their power to unfaithful person. The elder will not release their power for the people who will betray them.
and you gave a share to somebody and use that as share against your son. That is what limited the power of Ogun to the private sector. So I have an interview recently in Lagos. They asked me, Baba, what do you use when NEPA came to your house to cut your power? I say, I don't use any power. They say, why the NEPA man cannot come down on a pole? I said, I just told him to remain there. And he remained there, and they started to beg me before we settled the matter. So the elder will not release their power to unfaithful person. That is why what makes it difficult nowadays. A very good question, please. Okay, Baba, I will still want to go back to marriage because we are trying to look at Ifa and the contemporary world now. What is the take of Ifa on divorce? Because the white men talk to us about for better, for worse. But when we look at the society today, bí ìgbà tó jẹ́ ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni for better, for worse. Ṣùgbọ́n ní ti ilẹ̀ Yorùbá, ǹjẹ́ ń jọ̀wọ́n àná tí obìnrin àti ọkọ bá ti fẹ́ra wọn, àfẹ́pa àfẹ́dọjú alẹ́ ni, àbí oore ọ̀fẹ́ wà kí obìnrin ní òun kọ ọkọ sílẹ̀, àbí kí ọkọ ní òun kọ obìnrin. Tí ò bá wá síbẹ̀, tí ó wá fi di pé à ń kọra ẹni sílẹ̀ tó fi di fọ́nrán kálé ní òde òní, kí ni ọ̀nà àbáyọ sí? Thank you very much. Our tradition, our religion is not allow divorce. They want marriage to last and long, unless otherwise, if the vibration of a woman is not good for a man. There are some Uduifa who indicated that a man has to chase out a woman out of his life if he wants to make progress. There are some women who debar the progress of her husband. There are some women, their vibration may be responsible for untimely death of their husband. The Uduifa will not encourage that marriage from the beginning. But our culture, they don't want separation at all. Anytime you complain to your family, this is what my wife did, they always encourage you to put more effort, try to carry on. Even a woman who go to her family house, say, my husband mistreat me, my husband is this and that, they say, go back to her. You have to go back to the house because we already married you. You don't have to come. There's no room for you here to stay again. That is culture. That is our own. There's no which they are doing nowadays. It's very easy for a man or a woman to say, I don't want to marry anymore. In olden day, they don't want to say, no, you don't. Once you have a children, you already have a foundation in the family. A woman who has no children for her husband, that is why it's allowed to go to remarry or separate. But once you have the children, you have established the family. They don't want you to go. They will always tell you, look at your children. What do you want to be the fate of the children? If you want to leave your husband, you want your children to be servant. And they will tell the man also, what do you know your children are going to be in the future? You have to continue to. That is why they say, ìyàwó ni ìyàwó in Ẹsẹ̀ Ifá Ògbìyọnú. In one of my ewi, I say, ẹni tó bá fẹ́ láya láyé, onítọ̀hún láti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ni. Ìyà, ìwó, endurance, punishment. That is what we call ìyàwó. Àforítì ni. Ẹ ṣé pọ̀ bàbá, ẹ pẹ́ fún wa.
ẹ jẹ́ kí n padà sí àwọn ọ̀rọ̀ kan tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀. Ritual murder has become common. Àwọn èèyàn tiẹ̀ ti fẹ́ lù ya wọn, ẹlòmíà lo ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ǹjẹ́ oògùn owó tiẹ̀ wà? Torí tó bá wà kémi náà kí n tètè ju ilẹ̀ pé ń ṣiṣẹ́ mọ́. Hello? Okay. My answer to all those who interview me about the oògùn owó, my answer is yes and no. I used to say there used to be oògùn owó and there's no oògùn owó. Yeah, kúrò lẹ́wọ̀n báyìí. Ìyà ò lè jọmọ tó o bá lè ṣiṣẹ́, ebi ní òpó ọmọ tó o bá yọ ọ̀lẹ. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ló ń ṣoògùn ṣẹ́, ẹni tó bá ń jalè ló ní àlùǹpa. Ìyà ò lè jọmọ tó o bá lè ṣiṣẹ́, ebi ní òpó ọmọ tó o bá yọ ọ̀lẹ. Tí ẹ bá jẹ́ káfíńtà, oògùn owó ní í ṣe. Bíríkìlà, oògùn owó ní í ṣe. Dókítà tí ń gún abẹ́rẹ́, oògùn owó ní í ṣe. Lẹ́kítọ́rà tí ń kọ́mọ níléèwé, oògùn owó ni. Nígbà bá di at the end of the day, you get to pay. Whatever you all endeavour, they pay you. Oògùn owó ni. Téèyàn bá ń ṣe, téèyàn lè sùn sílẹ̀ kó wọ́n máa rọ sílẹ̀ kó wá bá. Oògùn owó tí ò sí, ó ní èyí tí wọ́n fi ń ta àwọn èèyàn jẹ. Kan ní wọ́n gbé gbá lẹ́nìkan lórí àbí kinní kan wà ń kọ̀rọ̀ kan tí ó máa bí owó, tí ó máa sun owó. Mo fi oríṣiríṣi àwọn àpẹẹrẹ hàn láti inú ẹsẹ̀ Ifá nínú àwọn ìbéèrè tí wọ́n ti máa ń bi mí sẹ́yìn. Àti tó mú kọ́pọ̀lọpọ̀ máa rò pé àbó oògùn owó wà. Gbogbo àpẹẹrẹ wọ̀nyí la ti sọ sẹ́yìn. Oògùn owó tí wọ́n bá ṣe ní ìsìn tí ẹ bá rówó àbámọ̀dá ni. Kò lè pẹ́, kò lè tó bá bẹ̀rẹ̀ sí bí owó ó lè fa ẹ̀mí kúkúrú bá ẹni tí ó ṣe kinní. Kò lè pẹ́, kò lè jìnnà. Oríṣiríṣi nínú ẹsẹ̀ Ifá kan ni Ifá ní òfún igi ọjà afẹ́ bí tí mórí sowó bẹ́ẹ̀ ni mọ́rùn ṣèjì gbàrà lẹ̀kẹ̀ ọmọ òkun. Bèbèdí rẹ̀ ní sọmọ́sàájì aṣọba tí kuná yanranyanran. Ẹ̀rẹ̀lẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n fi sọlà. Ọ̀wọ́n ní ọmọ ọlọ́fin lóun wọ́n ka, wọ́n sáàtì ní ò gbọ́dọ̀ ka. Ìgbà òfún pọ̀ wọ́n rí, sọ́jà afẹ́ ariwo ẹkún sọ. The certain tree at market at Ile-Ife. On top of this tree is a money cowrie. The neck of the tree is a bead, and the bottom is a different fabric. And everybody went there to pluck the money from the tree. There's one prince called Ofun Owori, a prince of king of Ife. Say he wanted to go and climb the tree. People don't even bother themselves to climb it. The one on the floor is what they just selected and go back home. That is enough. It don't give you trouble. But Owori say he want to climb the tree. They give him one knot to climb it. He consulted if I did not make ebo, and he started to climb, and the money on the top crushed and killed him. He fell down, and he got killed instantly. That is why owó tó bá ti wá lọ́nà ẹ̀bùrú, it's always responsible for premature death, either young or old. There's oògùn owó. If you are a hard worker, you will earn the money and you will live long. There's no oògùn owó if you want unopposed. That is my observation. Oṣó wà, oṣólẹ̀ wà tí ò pààyàn lára. Èmi máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà yí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣàwọ̀ láti ní nílẹ̀ wa.
àwọn àṣà tí kì í ṣe tiwa láéláé náà tí ṣoògùn owó. Tẹ bá ti rí èèyàn tó ń pé igba obì fin, igba obì pa, igba atare, oògùn owó ni. Wọ́n sì ní ẹlòmíì tó bá ti lóhùn aṣọ funfun ló máa wọ, ẹlòmíì ò ní lè lo aṣọ míì mọ́ àtàṣọ funfun. Òru ló máa wọ ẹ̀hún, ẹ̀tù ló máa mú, oògùn owó wà. Tí ò sì jẹ́, tí ò sí pé ẹ lọ mórí wá, ẹ lọ mọ́kàn wá, ẹ gé apá rẹ̀. Gbogbo èyí tí à ń rí ní ìsìn, àwa ò rí nígbà tí àwa wà tá à ń kọ́ iṣẹ́ babaláwo. Kò sì sí ẹsẹ̀ fá àbí àkóso ifá kan tí wọ́n pé ọkàn èèyàn lẹ́wà àbí ẹ̀jẹ̀ èèyàn lẹ́wà dú sí. Tí wọ́n bá ṣe ọṣẹ, ó lè pé àgùntàn funfun, pẹ́pẹ́yẹ funfun, àwọn oṣónù, ẹyẹlé funfun, ewúrẹ́ ni wọ́n pa sí tàbí ẹlẹ́dẹ̀. Àwọn ò rí ìtàn pa ẹ̀jẹ̀ èèyàn sí. Àṣà abòmíì ni wọ́n mú wá sáwùjọ wa tó wá di tí à ń rí tán pé gbogbo àwọn tó ń sì pé wọ́n wá ń ṣe iná àti ìrí èèyàn tó là tó kanlẹ̀ tó kànkè tówó rẹ̀ wá tó yarọ tó kàn nínú gbogbo wọn. Èmi ò tí ì rí ẹnìkan pé lágbájá yìí oògùn owó tó ṣe ló jẹ́ kó ṣe báyìí. Àti ìrí. Ǹjẹ́ a ti gbọ́ pé àwọn èèyàn lè lọ ilé babaláwo kan lọ ṣe oògùn kan fi pa àyàn? Ṣé babaláwo ń ṣe oògùn kan fi pa àyàn? Láti pààyàn báwo? Pé kán fi sanwó àbí? Wọ́n kàn fẹ́ pa èèyàn pé bóyá ìyàwó méjì òun ọ̀fẹ́ràn ara wọn fẹ́ pa ọ àbí babaláwo tí ọ̀já yóò fọ́ lójú, iṣẹ́ Olódùmarè ni wọ́n ń ṣe. Kò sí ẹ̀sìn tí ò ní ọwọ́ ọ̀tún àtọwọ́ òsì, kí ni mo lè pè lédè Yorùbá o, tí ò ní ibi àti ire. Tẹ́ bá ń wo àwọn ẹ̀sìn yòókù, ẹ rí i pé wọ́n ní wọ́n sa kùrápù, àbí wọ́n sa kinní kan tàbátì àdá, àbí pé wọ́n ka 7 book of Moses. So àwọn tìbílẹ̀ náà ní àbìlù, wọ́n ní ìgèdè tí bọ́lọ̀ ń ṣe dá gbogbo ẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kì í ṣeṣẹ́ babaláwo láti wá pé èèyàn ló wọ́n mọ̀ pa wọn. Babaláwo tó bá yan èèyàn pípa láàyò àbí oníṣègùn àbí aláàfáà kan tó jẹ́ pé èèyàn ní ń pa, ṣé yóò rẹ̀ èèyàn lọ́dọ̀ rẹ̀? Wọ́n ní ọdẹ afífìlà pérín, níjọ́ kan náà ni iyì rẹ̀ mọ́. Ó bá dijọ́ kejì, gbogbo èèyàn ní ọmọ sá ọmọ dọ́dọ̀ rẹ̀, fìlà ló sí lánàá tó fi pérín. Tó bá ṣẹ́jú mọ́, kì í ṣiṣẹ́ babaláwo láti máa pààyàn. Babaláwo máa ń tún ayé ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe ni. Nollywood wá ń kọ́ eré orí ìtàgé. Nollywood image of the babaláwo ni pé ó lè pààyàn, ó lè ṣògùn kà, ó lè bá àyàn owó òjijì. Báwo ni a ṣe wá bọ́ sínú irú àṣà yẹn? Níbo la gbà débẹ̀? I don't know how we come about that. As I said earlier, Yoruba culture, those people that write play for Nollywood today, a lot of them has no patience to research on Yoruba culture properly before they put their story on the screen. And the way they used to present Babalawo is not actual form Babalawo. They dress Babalawo as an herbalist. Babalawo is not an herbalist. Babalawo is a priest. And Babalawo is a mender of the word, broken word. So even the Ifá they present on the Nollywood is not relevant to the story they are present. And it is essential for them to take a look into the Odu
actual Odu that are relevant to the story they want to tell us. The incantation offer, a lot of Nollywood and in folk are not relevant. It's not necessary for a prolonged incantation. 2 sentences, 6 sentences of incantation is enough to pinpoint the problem. So a lot of them, they used to say, it's not the way they're supposed to portray Yoruba culture. It's not good enough. So the Nollywood and Babalawo, they need to learn a lot from home. What about Shola, Faleti, and other people that you've interacted with? How are they doing it? You cannot compare Akinwumi, Faleti to all those people of today. All these people you have mentioned, Faleti, they are origin Yoruba proper. They came from Yoruba village. They learn from elder. They research. They study. You cannot compare Faleti and Akinwumi to all this of nowadays. Not at all. They are far. No, they are incomparable. What about Oladipo? Oladipo is among them. Is my organ. Oladipo, every time you want to do a play, he will research about it. Take a look at one play, Marimi. You know, Oladipo wrote Marimi and Baba Adejobi wrote Marimi. Which Marimi is very popular today? Marimi of Oladipo is popular than Adejobi Marimi. Because Oladipo go to the shrine of Marimi. He study all the song, everything about Marimi at Ile-Ife before we put Marimi on stage. Baba Adejobi is a good composer, is a good playwright, but they don't go deep like Oladipo. So you can't compare Oladipo to all of them. Oladipo has to do Sango ceremony because he wants to do Obakoso. The dress that Sango wear in Obakoso is not a costumier. The actual wabi of Sango is what Oladipo put on. And the real Oshe that Sango devotee use is what Oladipo use. And the fire that came out of Sango devotee is what they gave to Oladipo. It's not those who put kerosene in the mouth and put matches on it. Oladipo can emit fire without using all the chemical kerosene and so on. You can't compare. They are incomparable. That is why they become strong and powerful. They are incomparable. What about Baba Ogunde? Because Baba Ogunde was also grounded. Baba Ogunde is also son of Babalawo. All is play. All these people, they use knowledge of their background from their family, what they inherit in their family. They use it, not like all those who are done at home, disrespect them. They respect their family. They learn from them. All the song Ogunde sing, it came from Esha-Ifa. He took all his song from Esha. Let me give you one. Agba lórí ẹni tó ṣẹ̀ ló dífá fún Ògún ti kọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá kọ̀lé ayé ọ̀lànà fọ́mọ oníyán ọ̀lànà fọ́mọ ònìyàn Ògún onírè ọmọ ṣeun láyé o lànà rẹ kò mí Ògún ọlọ́nà là tèrèrè kárí ayé wa ẹsẹ̀ Ifá Ògún dá méjì. Ọ̀nà ire onímọ́tò àtèrò lọ́mọ Ògún onírè ọ̀nà ire
from Ogundamiji took that song. Every stanza from Ifa, every song of Ogunde, it came from Oduifa. So that you can't compare them. All these young people of nowadays who don't want to go near the traditional people, who don't go to the traditional festival, they don't learn nothing from them. That is why they don't have the power, they don't have the, see, you can't compare Ogunde Duro to all these people of nowadays at all. Professor Adeoti, let me bring you back. Okay, sir. Welcome back. So Thank you very much. Please spotlight him. Baba, you didn't receive Western education. So how did you train yourself to write in English, to speak in English, to communicate in English? How did you train yourself? I got my knowledge at home. I learned at home. I studied at home. I did correspondence course because when I was not allowed to go to school, my father said he didn't want to lose me because those who went to school didn't come back to the culture again. So I have an opportunity to learn at home. I have a lot of mates who go to school. I used to make ishoye for them. All the small medicine for children those days. When they came back, they told me what their teacher teach them. So one of my friends, his name is Sule Raji. His father was at Ghana. Father sent money to him to go to school, but he has no memory as much as he wants. He always come to me for assistance. So I always help him. He also helped me too. He told me this is what our teacher teaches us today. This is what they show us today. And I learned from, he's the one that recommend correspondence course for me. And I learned from there. I did my course. That's how I'll be able to communicate in the little way I am today. Thank you. So let me use this opportunity to thank all our partners. As you all know, the people watch on YouTube, people watch on Facebook, people watch live on television, people are listening to this on radio as we speak. We use Zoom just to stream to other devices. I thank Mainframe, who is showing this program live as we speak. And we thank our other partners, Babadi Dayo, who is a major publisher of Yoruba newspapers. All of us are streaming, they're streaming this program as we talk. Professor Adeoti, can you encourage him to do some poetry recitation and then we analyze them? Okay. Well, maybe I should go it this way. Baba, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ, oríṣiríṣi àwọn ìwé lẹ ti kọ, àwọn míì wà tó jẹ́ tòyìnbó, bí Adventures of Obatala, The Healing Power of Sacrifice, Soul Journey of a Priest, The Invisible Power of Metaphysical Work. Tí invisible power yẹn, òun ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn wo ni àjẹ́? Nínú oríṣiríṣi odù Ifá, a máa ń gbọ́ nípa àwọn àjẹ́, irú èèyàn ni wọ́n. Yóò sì dùn mọ́ wa tẹ́ bá lè fi ohun iyẹ̀rẹ̀ tó bá a mú láti fi ṣe àlàyé àwọn tó ń jẹ́ àjẹ́, àbáwọn ẹlẹ́yẹ, àbáwọn ajogun nílẹ̀ Yorùbá. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin ìyẹ̀rẹ̀ àti orin ọdẹ? Kí ló fi yàtọ̀ síra wọn? Bóyá kẹ́ ẹ lè sọ káàpọ̀ ìjálá, bóyá tẹ́ bá kí méjèèjì àwọn èèyàn tún mọ̀ yàtọ̀ ẹ̀. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú níbi tí tẹ́ ti parí ẹ̀ yẹn. Ìjálá ẹnu Ògún ni àti ọ̀ṣọ́ọ̀sì, ohun tí Ògún máa ń pè nígbà tí ó bá ń ṣiṣẹ́ àbí tó bá ń lọ síbì kan.
ìyẹ̀rẹ̀ náà jẹ́ ohun ẹnu Ọ̀rúnmìlà. Ìlànà mẹ́ta la máa ń gbà fi kífá: ifá àbúlẹ̀, ifá ọ̀fẹrẹrẹ àti ifá ìyẹ̀rẹ̀. Ìyẹ̀rẹ̀ yìí ni ó jẹ́ a máa ń fi ohùn òkè pè. Mo kọ̀wé náà lórí ìyẹ̀rẹ̀. Mo kọ ìyẹ̀rẹ̀ poetry force of ifá apá kìíní apá kejì. Ìyẹ̀rẹ̀ yìí òun ni ohun ẹnu ti ifá. Táwọn babaláwo bá wà ní àwùjọ tí wọ́n bá fẹ́ máa ránra wọn létí ifá, wọ́n máa ń pe ọ̀fẹrẹrẹ. Tí èèyàn bá wá sọ́dọ̀ babaláwo tó wá dá ifá láti sọ ohun tí ifá wí fún ẹni tó dáfá, ifá àbúlẹ̀ ni pé ifá wípé ẹni tó dá ifá yìí kó bọ orí rẹ̀. Ifá ní orí rẹ̀ yóò gbé. Ifá ní ẹni tó dá ìrẹ̀ ń tẹgbè, orí rẹ̀ yóò gbé lẹ́yìn. Ọ̀nà tí ifá gbà tífá fi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀: ẹni tá a bí wọn bí kì í wù wọ́n, ẹni ẹlẹ́ni ní yá wọn lára. Adífá fún wọ̀dẹ̀rẹ̀ tí ṣalábàárìn ẹja nínú omi. Ẹbọ wọn ní kó ṣe, ìwọ̀dẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orí mi fà wá fún mi. Ilé ajé tèmi wá ọwọ́ mi ò tó, ìwọ̀dẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orí mi fà wá fún mi. Ifá ìbúlẹ̀, ifá kíkì fún ẹni tí ó wá dáfá nù. Ifá ọ̀fẹrẹrẹ òun ni àwí tó wí. Tí n bá wí náà lẹ́ wí, tí n bá wí náà ló wí, láti fi máa ránra wa létí pé ọ̀fẹrẹrẹ ohùn ọ̀fẹrẹrẹ ìjì. Àwọn náà ní ọ̀fẹrẹrẹ ohùn ọ̀fẹrẹrẹ ìjì. Ìjìgbẹ̀rẹ̀ kó lọ kóhùn só ẹ ké sífá. Ìjìgbẹ̀rẹ̀ kó lọ kóhùn só ẹ ké sífá. Kífá ó bá wa ṣe, kí Olódùmarè ó bá wa ṣe. Àwọn náà kífá ó bá wa ṣe, kí Olódùmarè ó bá wa ṣe. Àwọn tí wọ́n ṣe é kù kí wọ́n bá wa ṣe. Àwọn tí wọ́n ṣe é kù kí wọ́n bá wa ṣe. Eléyìí ni ọ̀fẹrẹrẹ. Ṣùgbọ́n ìyẹ̀rẹ̀, tó bá di ìyẹ̀rẹ̀, ẹni tó jẹ́ asùnyẹ̀rẹ̀ ni ó máa lé, àwọn èèyàn ni ó máa gbé. Òun la máa fi ń dáhùn ìyẹ̀rẹ̀. Ìparí rẹ̀, ohun tí asùnyẹ̀rẹ̀ bá wí, òun náà ni àjọ wí papọ̀ ní ìparí. Mo kàn fẹ́ fi ọ̀kan ṣe àpẹẹrẹ irú ìgbà tí a ṣe ohùn ìyẹ̀rẹ̀ fún àwọn àjọ WAEC nígbà tí àṣírí ìdánwò tó ń tú káàkiri, tí alàgbà Fálétí náà ló pè mí pé àwọn ohun táwọn ń gbọ́ lórí rédíò ti pọ̀ jù, ṣùgbọ́n kò sí tó yàtọ̀, kí ká wá nǹkan tó tún yàtọ̀ là pé ká lo ìyẹ̀rẹ̀. Wá lo ìyẹ̀rẹ̀ yẹn láti fi ṣe ìṣítí fún àwọn tó máa ń tú àṣírí ìdánwò. Àṣírí ìkòkò ò gbọdọ̀ tọwọ́ ajá tú. Àṣírí ìdánwò kò sì tọ́ kó tẹnu olùkọ́ jáde. Ẹni àfẹ̀yìntì bí ó bá yẹ wíwí ní wí. Bá fún gbogbo ẹ̀yin tá a fẹ̀yìntì fún àṣírí ìdánwò. Ìwọ olùkọ́, ìwọ àtẹ̀wé, tó fàṣírí ìdánwò hàn ọmọ rẹ. Tó fàṣírí ìdánwò hàn ọmọ rẹ. Wọ́n fàṣírí ìdánwò hàn nítorí owó. Àkìmọ̀mọ̀ yìí ṣe irú ẹ̀, ó máa ń ni o. Àkìmọ̀mọ̀ yìí ṣe irú ẹ̀, ó máa ń ni. Àkìmọ̀mọ̀ yìí ṣe irú ẹ̀, ó máa ń ni o. Àkìmọ̀mọ̀ yìí ṣe irú ẹ̀, ó máa ń ni. Mo ṣe fi ìyẹ̀rẹ̀ ṣe jíngù nígbà yẹn. A rí i pé ó ti yàtọ̀, ọ̀nà mẹ́ta tí ohùn ìyẹ̀rẹ̀ tó pín sínú. The invisible power of metaphysical world tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀, agbára àwọn aláyé. Ṣé rí ìwé yìí nígbà tí a kọ ó lápẹẹrẹ. Nígbà tí mo kọ́kọ́ tò gbogbo àwọn èròjà inú ìwé ìjọ, mo wà ní San Francisco State University. Ọmọ mi Yétúndé Àlàkẹ́ wà ní London. Ó wá tẹ gbogbo kinní sí inú kọ̀ǹpútà rẹ̀, ó gbé lọ sí London. Èmi parí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ní San Francisco. Mo wá ní kí ó bá mi kó fa gbogbo àwọn nǹkan tó ti tẹ̀ sínú ìwé, kó fà jáde kí a lè ṣe manuscript rẹ̀ tá a gbé fún àwọn tí ó bá kà, àwọn tí wọ́n tún fún wa ní ìmọ̀ràn lé lórí. Ló bá tẹ kọ̀ǹpútà,
kọ̀ǹpútà ò bá dáhùn, ó tètè tó bá lọ gbé fún àwọn tí wọ́n máa ń ṣe àtúnṣe, àwọn mègíwò tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ kọ̀ǹpútà, wọ́n ní kinní kan ló bàjẹ́ nú rẹ̀. Ẹni tí ó wá ń ṣe mègíwò yẹn ó lóun ò ní kinní yẹn, ó wá gbé àkọlé síta pé ẹni tó bá ní nǹkan báyìí báyìí ò kún ó sọ. Oṣù kínní, oṣù kejì, oṣù kẹta, àrí ẹni tó ní ẹ̀yà kọ̀ǹpútà tó bàjẹ́ tí wọ́n lò. Mo wá kúrò ní San Francisco, mo wá New York, èmi lọ ilé òun ló bá ní kóun tún yẹ kọ̀ǹpútà wò. Nígbà tí ó tan kọ̀ǹpútà ló bá tàn, àfi wọn rànràn, gbogbo ẹ̀ bá tú jáde. Ló bá ní bàbá mi, èmi ò ṣe mọ́, ẹ̀yà wa gba kinní yìí, ẹ̀yà ló bá fà jáde, bá mú ẹ̀dà rẹ̀ wálé. Ìgbà tí mo mú ẹ̀dà rẹ̀ wálé, kí a tẹ ìwé, ẹni tí a kọ́kọ́ gbé fún pé kó ṣe àwọn àtúntò tí wọ́n ń pè ní editing, ló bá lọ oṣù mẹ́ta àrí, oṣù mẹ́rin àrí. Ẹ bá wá ẹni, mo bá láti kọ̀wé sí àwọn ọ̀gá rẹ̀. Àṣé ó gbé fún ọmọ kan pé kó máa ṣiṣẹ́ lórí, ìyún bá lọ lú wọn. Wọ́n sá lọ wá ọmọ rí, àbágbà. Ìgbà náà la ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá tẹ ìwé yìí jáde. Nígbà tá a tún wá tẹ jáde tán, àkójáde rẹ̀ tí a kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ní City Hall l'Óṣogbo ń bí ni àti fẹ́ ṣe àkójáde rẹ̀ níjọ́ náà. Ẹni tí a fi ṣe alága obìnrin wípé òun ni yóò wá ṣe alága tí ó bá fi lọ́lẹ̀, ló bá tẹ aago sí wa wípé bíbọ̀ tóun ń bọ̀ lójú ọ̀nà, wọ́n ránṣẹ́ sí òun pé ọmọ òun ó wà lórí ìkúnlẹ̀, òun ò ní lè wá sí ibi ìfilọ́lẹ̀. Làbá alága ọkùnrin la lò, àrí gbogbo àwọn tí a pè ń jọ yẹn. Ìwé yìí ó pidán oríṣiríṣi tó jẹ́ pé a lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí. Àwọn àlàyé ń wà lóòótọ́. Tí ẹ bá wò nínú àkọ́kọ́, ẹ̀ka àkọ́kọ́ tá a sọ nípa bí Ọ̀rúnmìlà ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ aráyé. Ọ̀rúnmìlà ni Olódùmarè rán wá sí ayé wípé gbogbo nǹkan tí bá ń dùn àwọn aráyé kó mọ bá wọn gbọ́. Ẹni orí ń fọ́, ẹni níhun, ẹni nǹkan ń ṣe. Ọ̀rúnmìlà wá rí pé ikú ó fẹ́ wọlé ayé òun, àwọn ìyá mi wọ́n fẹ́ wọlé ayé òun, àwọn nǹkan ló ṣàyẹ̀wò lọ́wọ́ ní ẹ̀yin aráyé, nǹkan tí ń bọ̀ rèé o, ẹ ṣe tutù kẹ́ ẹ tọ́jú ara yín òun ní ibi ẹ̀yin ni Olódùmarè ní ẹ máa tọ́jú wa, gbogbo nǹkan tó bá jẹ pé kẹsì ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ mójútó. Ẹ ṣe ní kíní olórí òjò rí ni. Nígbà tí wọn ò gbọ́, ó ṣe pé ikú dénú, àrùn dé, ìyàmí dé, òfò dé, ọ̀ràn dé, gbogbo wọn wọ ilé ayé wá. Ẹ̀rí yẹn ní ojú àkọ́kọ́. Ẹ tún wá rí ìkan níbẹ̀, ìdí tó fi jẹ́ pé àwọn ìyàmí wọ́n lágbára lórí àwa èèyàn. Nígbà tí àwọn ìyàmí gba agbára wọn, wọ́n lọ kúnlẹ̀ níwájú Olódùmarè pé àwọn ń lọ ilé ayé òun, àwọn ò máa da ọmọ èèyàn láàmú. Ẹni tó bá lówó, àwọn ò ní jẹ́ ó lówó. Ẹni tó bá bímọ, àwọn ò jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ kú. Ẹni tí ò bímọ kò ní, gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n sáfẹ́ mọ́ ṣe, agbára tí wọ́n ní, Olódùmarè ṣe àṣẹ sí. Olódùmarè náà ló wá pe àwọn ọmọ ènìyàn pé àwọn náà wá yan ìpín tiwọn. Ilé ayé tá à ń lọ yìí o, a máa bí sí, a máa rẹ̀ sí, a máa lówó, a máa kọ́lé, a máa ṣe gbogbo nǹkan. Olódùmarè fi àṣẹ sí, àwọn náà lọ ilé ayé. Nígbà tí wọ́n lọ tán ni Olódùmarè wá ní agbára tí àwọn aráyé gbà yìí ó mà tóbi ju ti àwọn ọmọ ènìyàn lọ. Bó ni àwọn ènìyàn ò ṣe ní máa da ènìyàn láàmú. Lọ́ba ní káwọn méjèèjì ó wá. Wọ́n gba agbára yìí, wọ́n gba bó lẹ̀ ṣe ní máa dára yín láàmú.
àwọn ènìyàn ní táwọn bá ti ń bí sí táwọn ń rẹ̀ sí àwọn ọmọ lọ ń lọ àwọn ò ní dọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́yẹ náà kọ́ mọ́ dọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́yẹ náà ní àwọn ọmọ lọ ń lọ àwọn kí ọmọ ènìyàn kọ́ mọ́ bá ọmọ ẹlẹ́yẹ jà kọ́mọ ẹlẹ́yẹ náà kọ́ mọ́ bá ọmọ ènìyàn jà kò ní síjà láàrin àwọn kálukú ọmọ gbé ìgbé tiẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe ń gbé ìgbésí ayé àwọn ọmọ ènìyàn wọ́n ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí wọ́n ń kọ́lé wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan. Àwọn ọmọ ẹlẹ́yẹ àwọn náà wọ́n ń bímọ tiwọn. Gbà tí ó dijọ́ kan ni ọmọ ènìyàn ló bá ní kí bàbá òun kó bóun mú ọmọ ẹyẹ bọ̀. Bàbá rẹ̀ jẹ́ ọdẹ ó sì rí ẹyẹ tó yé ló bá mú ọmọ rẹ̀ ló bá fún ọmọ ènìyàn ló bá fẹ̀rẹ̀ sí fi ṣeré bí tí pé ń fi ṣeré mú lọ mú bọ̀ àti ó dìjọ́ kan ọmọ ẹyẹ kú. Àwọn ẹlẹ́yẹ wá fẹjọ́ sùn pé tọ̀ ẹ̀yin ọmọ yín ló fi ọmọ ẹyẹ ṣeré títí tó fi kú yìí a sì ní àní dára wa láàmú àdáàní mọ̀ pa ọmọ ara wa àwọn fi ń ṣe é nì kọ ọmọ ní ìkọ̀dá kan mọ̀ méèké nì wọ́n sinmi sí i. Nígbà ó yá ló bá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í lẹ òkò mọ́ ọmọ ẹyẹ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí í pa ọmọ ẹyẹ pàtó ìdíjọ́ kan wọ́n bá pa ẹyẹ kan tí jẹ́ lákíọ̀ ló bá tú wọ́n bá jẹ ní tún wá bá àwọn ènìyàn pé nǹkan tá a sọ ni pé àní máa dára wa láàmú àní máa para wa ẹ̀yin lẹ tún pa ọmọ ẹyẹ yìí wọn náà ẹyẹ àparò yẹn mọ̀ tiẹ̀ wá dùn ó mọ̀ dùn gan o ẹyẹ ẹranko ogbó ó dùn ju ti inú ilé lọ ó dùn mọ́ wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí pa ni wọ́n bá lọ rèé fi ẹjọ́ sun Olódùmarè. Àwọn ẹlẹ́yẹ bá lọ sọ fún Olódùmarè pé nígbà tá a kúrò ní ọ̀dọ̀ yín ẹ gbé àṣẹ fáwọn kálukú àmọ́ lọ ń lọ tiwa àní bára wa jà. Àwọn ènìyàn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí da òfin rú òun ènìyàn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà òun. Olódùmarè bá ní báwo ló ṣe lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ ènìyàn wọ́n ti ń pa ọmọ ẹyẹ wọ́n ti ń jẹ wọ́n. Olódùmarè bá ránṣẹ́ kí wọ́n lọ pe àwọn ọmọ ènìyàn wá nígbà táwọn ẹlẹ́yẹ wá rojọ́ wọn làwọn ọmọ ènìyàn sì ti mọ̀ pé àwọn làwọn jẹ̀bi wọ́n á lọ dáfá. Ẹ̀bi táwọn jẹ yìí kó làwọn ò ṣe ní tán sí i. Wọ́n bá ní kí wọ́n rú àkùkọ adìẹ méjì tó bá jọra wọn kí wọ́n rú àwo amọ̀ kí wọ́n ka gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn. Ní wọ́n á la adìẹ yìí láyà wọ́n fẹnu rẹ̀ kóra wọn wọ́n á tẹ́ wọn sí inú àwo amọ̀ wọ́n gbé lọ sétí odò. Ìní ikọ̀ tí Olódùmarè rán pé kó wá lọ rèé bẹ àwọn méjèèjì wò àtẹnìyàn àtẹnìyàn ta ni ó jẹ̀bi láàrin wọn kó wo àwọn tó wọ́n bá bí ìgbà tí wọ́n bá gbé ẹlikọ́pútà láyé ìsìn wọn ikọ̀ yẹn ó kàn sọ̀kalẹ̀ sí etí odò ni. Ìgbà tí ó dé etí odò ló bá rí adìẹ méjì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ti ẹnu bọra wọn ó sì rí ìyẹ́ ńlẹ̀ kùtùkùtù ló ní àwọn ẹyẹ náà ní ń bára wọn jà àwọn ẹyẹ méjì jà wọ́n kú àwọn náà ẹyẹ méjì ló para wọn wọ́n sára wọn ló bá padà lọ sóde ọ̀run ló bá lọ sọ fún Olódùmarè pé àwọn ẹlẹ́yẹ náà ní ń para wọn kì í sọ ọmọ ènìyàn. Olódùmarè bá ní òbú nígbà tó pẹ́ làwọn ẹlẹ́yẹ tún wá bá Olódùmarè pé àníṣe àwọn ènìyàn wọn ò jẹ́ káwọn ó sinmi àwọn ọmọ ènìyàn. Olódùmarè bá ní ọ̀dà ẹni tá a rán wá tó sọ fún wa ni pé ẹ̀yin náà lẹ́ ń para yín o ẹ̀yin náà ní wọ́n ní rárá kò jẹ́ rí bẹ́ẹ̀ kó Olódùmarè ó gbé awo rẹ̀ kó fi wo ilé ayé kó Olódùmarè bá fa wò wò ló bá rí pé àwọn ènìyàn ọmọ ènìyàn wọ́n jẹ̀bi ẹlẹ́yẹ ọmọ ẹlẹ́yẹ jàre ènìyàn ni wọ́n á padà lọ bọ́ Olódùmarè ẹni tó bá bú ẹ̀yin náà bú ẹni tó bá pa ẹ̀yin náà pa ẹni tó bá jẹ ẹ̀yin náà jẹ. Ó ṣe di pé ènìyàn kò jẹ́ èèyàn òsinmi títí dòníyàn ọmọ ènìyàn lọ́kọ́ dalẹ̀ sí ẹlẹ́yẹ ẹlẹ́yẹ jàre ènìyàn. Nígbà tí ọwọ́ wá dùn àwọn ọmọ ènìyàn ní bá tún lọ sunkún bá Olódùmarè pé àkọ́dá ọ̀rọ̀ kò dàbí ẹ̀kejì o ọwọ́ àwọn ẹlẹ́yẹ dùn àwọn fẹ́ẹ́ pa àwọn di kán o. Olódùmarè ní
tí kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe sí o ẹ̀yin lẹ ti dá ẹ̀yin lẹ fà á àmọ́ nǹkan tẹ́ wàá ṣe ní ìsinmi pé ẹ máa lo ẹ̀bẹ̀ àjẹ́ ẹ máa lo ẹ̀rọ ẹ máa lo àṣẹta àwọn àjẹ́ tí wọ́n fi máa yọ́nú sí tí wọ́n fi máa fi ilẹ̀ ẹni tí wọ́n bá mú tí wọ́n fi ilẹ̀ ẹni tí wọ́n bá ń bá jà tí wọ́n ò ní bá jà mọ́ Olódùmarè wá kọ́ Ọ̀rúnmìlà ní gbogbo àwọn ẹ̀bẹ̀ àjẹ́ tá à ń ṣe lónìí àrọ́bí àjẹ́ tá à ń ṣe lónìí ìyọnú àjẹ́ tá à ń ṣe lónìí wọ́n máa dà yín láàmú kò sí ẹ̀yin náà lẹ ti fà á pé wọn ò ní yọ yín lẹ́nu irọ́ ni ṣùgbọ́n n tẹ́ máa lò mí ẹ̀bẹ̀ tẹ́ máa lò mí ohun tí à ń bá yí títí dọ̀ nínú. Jẹ́ lè fún wa ní ẹsẹ̀ Ifá kan lórí àwọn àjẹ́. Ẹsẹ̀ Ifá lórí àwọn àjẹ́ tẹ́ fi ohun Ifá. Àwọn irú èyí tí a sọ ìtàn rẹ̀ tán ní ìsìn ọ̀bàrà Yàngó nínú ọ̀bàrà Òyẹ̀kú ni ìtàn yẹn ti jáde. Igi ńlá abigọ̀ fáfáfá adífá fún ènìyàn níjọ́ tí wọ́n ń tòde ọ̀run bọ̀ ayé igi ńlá abigọ̀ fáfáfá adífá fún ènìyàn níjọ́ tí wọ́n ń tòde ọ̀run bọ̀ alẹ́ ayé ọmọ ènìyàn lọ́kọ́ dalẹ̀ sẹ́lẹ̀yẹ ẹlẹ́yẹ jàre ènìyàn o ènìyàn o ẹ jẹ́ kéèyàn ó fọmọ lọ́rùn sílẹ̀ o kéèyàn ó lè ráàyè sinmi. Ẹ ṣé Prof ṣe káyì máa bá lọ. Ẹ jẹ́ ká pè àwọn members of the audience. Please, members of the audience, you raise your hand. Professor Akin Ọ̀ṣuntòkun. Professor Akin Ọ̀ṣuntòkun, you want to ask a question? Professor Akin, please, sir. Unmute yourself. Yes, go ahead, sir. You can ask either whichever you prefer. Okay, sir. But first, I'm not a professor. Okay. My uncle is a professor. That's fine. Now, there's a lot of ambiguity about Ifá and Ògún and everything. Gbogbo àwọn tó jẹ́ akíkanjú jagunjagun láyé àtijọ́ almost to the letter. Ọ̀dẹ́rìnlọ ni o, Ògúnmọ́lá ni o, Fábùnmi ni o, Ògèdèǹgbé ni o. Bóyá máa ṣe lóògùn tó máa fi ń lágbára tó. Nǹkan tó máa fi ń ṣoògùn, many of them, almost all of them, wọ́n máa ń fìyàn ṣoògùn. Irú Ọ̀dẹ́rìnlọ ń gbà tó fẹ́ lọ, ó tó lọ sógun tó fi dáwọn Fúlàní padà lóṣogbo and tó fi help ọ̀rẹ́ ẹ̀ nìbàdàn Olúyọ̀lé. Wọ́n nígbà tó lọ dífà ẹ̀ wọ́n ní kó fi ọmọ ẹ̀ 6 àti ìyàwó ẹ̀ kan kó fi wọ́n ṣe sacrifice. After that, he succeeded. Ọ̀dẹ́rìnlọ wọn tí Ọ̀dẹ́rìnlọ jẹ́ sí tó ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá jíde nìyí a máa dúpẹ́ yín. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ti rí agbára yín ṣọ́nà yẹn tọ́ láti máa wá even though nǹkan dáadáa ló fẹ́ ṣe fún wa ṣùgbọ́n ọ̀nà tó fi rí agbára yín ṣé ọ̀nà yẹn tọ́ àmì irú àwọn problems tí mo fẹ́ raise yẹn. Then secondly is that obìnrin inú odù kan nínú ògbè méjì ó ní obìnrin lọ̀dàlẹ̀ obìnrin lèké kẹ́nikẹ́ni ó má gbé ọkàn lóbìnrin ó ní kan lọ́wọ́ olójòǹgbòdú tó jẹ́ ìyàwó ikú ìjọ tó fẹ́ bá ikú jà ìyàwó ẹ̀ náà lọ bá tó lọ bèrè gbogbo àṣírí ẹ̀ tó fi fún ọ ní àṣírí yẹn. So how do you then reconcile that? Ifá sọ fún yàn bó sọ fún yàn pé ọ̀dàlẹ̀ èké lóbìnrin ọ̀dàlẹ̀ lóbìnrin kéèyàn má ṣe gbéra lóbìnrin. So ìdára wọn what we call ambiguities nínú gbogbo ẹ̀ka tá à ń ṣe náà ni. There is another one ń pa orí wọn níbo pé òòṣà kan kì í dá ní gbè lẹ́yìn orí ẹni. Ọ̀rúnmìlà fúnra rẹ̀ sọ pé mo lo òòṣà wà nígbà tó rí ń gbé pé àbá fòòṣà sílẹ̀
orí ẹni là bá bọ̀. So gbogbo àwọn these are knotty issues that I want you to expatiate on. Alàgbà Akin Ọ̀ṣun tó kù. Èmi rò pé wà nínú Bíbélì. The same is in the Bible. Those contradictions are also in the Bible, are they not? Okay, I'm not what? It's not in the Bible. Kó lọ máa fọmọ rúbọ. Ó fọmọ rẹ̀ rúbọ. Example nìyẹn. But contradiction wà nínú Bible náà. Títí wá ni mo ń bèrè mi o. Títí Bible I don't there are a lot of fables in the Bible. I know enough about the Bible and also investigate the Bible and Ifá. Ifá is a very good, is very profound. Is one of the most ethical religions in the world. But there are certain parts of it that you find these ambiguities that they, Ifá tá ń sọ yìí, Ọ̀fà wà ń bí kan tó ti sọ pé pàrọ̀pàrọ̀ àwọ̀ ẹlẹ́pẹ̀. Ìyẹn kan ṣe ẹlẹ́pẹ̀ tó ní kókó fi èèyàn rúbọ. Unfortunately, nígbà tó ní kó lọ mú èèyàn tó máa fi rúbọ yẹn, ọmọ ẹ̀ tó ti lọ sí ìlú kejì tó ń padà bọ̀ wálé, òun ni wọ́n lọ rí mú. Wọ́n dẹ̀ wá faṣọ da orí ẹ̀. Ìgbà tó máa délé táwọn babaláwo wà tó fẹ́ pa á, ọmọ yẹn wá ń sọ bí àyèrè ni o. Ó ṣàn sọ oríkì ara ẹ̀. Ọba yẹn bá discover wípé ọmọ ni ẹni tó ń mú wá. Ló bá bẹ̀rẹ̀ àwọn babaláwo yẹn pé kàn jọ pé kàn gbà wọn pé ṣé wọ́n lè lo ewúrẹ́ or something. Àwọn yẹn dẹ̀ dífá fún wọn ní pé yes, you can use an animal, instead of your child. Now, of course, that will remind you of the biblical story of Isaac. Isaac and Abraham, right? Which at the last minute won't change it. My own interpretation of Botanical Koma it was part of the evolution of Ifá that led to the banishment of that particular aspect of Ifá. So it is evolving. Ifá is more educating than almost every religion. The prescription of monogamy. Elebuibon, that is, regardless of the fact that it advises that you shouldn't have more than one, but there is a reason, the wisdom. Ifá is not autocratic or dictate. It will explain to you the circumstances in which those things have evolved. And almost on a daily, not daily, incrementally low evolve. It keeps on evolving. And the direction it evolves is in the direction of ethics. And then there's also these some are referred to as witch doctors. Are witch doctors babalawos? Àwọn adáhunṣe, àtọ́níṣègùn, àti babalawo. What are the differences between those people, all those categories of people? Actually, Professor Shundokun will be our keynote speaker first week in August. I think the conference on Yoruba activism. We are glad he accepted to join us. And he's a member of the Yoruba Patron, where some of these arguments are. And there's the Yoruba O2. That one, they bring mythologies. I've seen some members of the Yoruba O2 here. Baba, ẹ dáhùn béèrè wọ́n ní àwọn Ifá ń takora wọn. Thank you very much. Sorry, to me, there's no religion without human sacrifice. When you take the story you just mentioned, there's a story from
ẹsẹ̀ Ifá ìrẹtẹ̀ méjì. Oye was a princess at Ido. Ọ̀rúnmìlà, as a prophet, lived at Ile-Ife. Annually, every year, they used to use a slave lunatic as a sacrifice. And each time that they want to do the festival, they go to the market. Those who sell the slave, those who has all those handicapped people, they use them. Moroye was a princess at Ido. Is a wealthy, successful woman, but has no children. Ọ̀rúnmìlà was chasing Agbọ̀nrín from Otuife to a pit in the city of Ido. Moroye was asked to take the sacrifice to the forest. Ọ̀rúnmìlà was inside the pit. Moroye was making a prayer. May Olódùmarè give me a child who will survive me, and so. Then Ọ̀rúnmìlà said, this woman, bring the Oja that you carry, take me out of a pit. And Moroye looked down at the pit and take Ọ̀rúnmìlà out of the pit and took him to her house and take care of him, give him food, accommodate everything. And the following day, Ọ̀rúnmìlà asked, who was her husband? She says she has no husband. She has everything but no children. Ọ̀rúnmìlà told her to consult Ifá. He did and make the sacrifice. Ọ̀rúnmìlà told her he's going to have a male child. Ọ̀rúnmìlà performed all the necessary ritual sacrifice and started to pack his load and go back to the city of Ife. Then Poro will say, excuse me, sir, you did labor for me, but who's going to be the father of the baby? I have no one because I'm an independent woman. No one is around, nobody. Ọ̀rúnmìlà agreed to be her husband. They started to sleep together and so on. After she missed her period, Ọ̀rúnmìlà left. And a year after, it was during the festival that Ọ̀rúnmìlà wanted to celebrate the festival. He sent a messenger to the market to buy a slave or lunatic, anyone. And Moroye gave birth to a child called Olomo. All the people around, when they don't see Moroye with any husband, they did not believe she was pregnant. When the pregnant came out, they say maybe she was have swollen stomach or spilling. And when she gave birth to a male child, she gave a name to this boy, Olomo. And this boy demanded he want to see his father. And Moroye told him all he know about his father is that he came from city of Igeti at Otuife. He's a black man with a white teeth. I don't know whereabouts. Then Olomo went in search of his father. He went to the market and they captured him. They sold him to a slave businessman, those who sell the slave. When the Ọ̀rúnmìlà messenger came, they buy Olomo as a slave that they're going to use as a sacrifice. They put him at the backyard. In the evening, when it was time to make the sacrifice, they brought him. He started to sing a song. Say, my father is a black man. My father has a white teeth. My father lives at Okeigeti. My father, I miss my father. Then Ọ̀rúnmìlà say, stop, who is this boy? Where do you came from? He said, I'm a son of Moroye. I came from Ido. My mother is Moroye. Ọ̀rúnmìlà asked, which Moroye? Moroye that live at the
city of Ido near the river? I say, yes. And it is Poroye who told me my father is a black man and with a white teeth. Ọkùnrin kúkúrú òkè Ìgẹ̀tì. This is my child. Omla gave them money to buy she-goat and gave me a knife of iron and a knife of wood. He put knife of wood on the neck of Olomo, put the knife with iron on the animal. He said, from now on, the one that brought out the blood, that is what we're going to use. They started to slaughter the animal, the blood came out. The wood unable to bring blood out of the neck of Olomo. Today now, no one is going to use human being as a sacrifice. That's what put end to the human sacrifice. You remember Jesus himself saying he used his own blood to save all his followers. You remember in the Muslim also, the Muhammad also make attempt to slaughter his own son. It replaced with a ram. So that is why I say all the religion has a human sacrifice aspect of their religion. So the one you say about those powerful people that use, that is not the reign of Orunmila, Ogun, and Oya, all these warriors, Ogedengbe, Agbogungboro. It's not time of those people that we learn from them. So we may not know the sources of their power. Thank you. Olawale Emmanuel. Olawale Emmanuel. Mo kí sẹ́gbọ́n mi. Agbọ́ yín o. Okay. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àti bàbá mi tó wà ní ìkànnì lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo kí bàbá wa náà Chief Ifáyẹmí Ẹlẹ́buibon. Ọ̀rọ̀ tèmi ìbéèrè ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. So ìbéèrè yẹn jẹ́ dá lórí ipò Ifá kí ni Ifá àpá tí Ifá wà lórí ọ̀rọ̀ humanitarianism, what I call humanitarianism in war. Before káwọn nínú ogun, kí ni Ifá ń sọ lórí ogun láàrin ìlú kan sí ìlú kan, ìjà láàrin ìlú kan sí ìlú kan, àti pé kí ni Ifá kọ sí bá ṣe lè treat ọmọdé, obìnrin àti àwọn nǹkan kan tá a gbọ́dọ̀ bàjẹ́ nígbà tí a bá ń jagun láàrin ìlú kan sí ìlú kan. So sírú nǹkan báyìí wáyé, so ṣẹlẹ̀ sí Ifá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, nípa humanitarianism in times of war. So ìbéèrè tí mo kàn fẹ́ béèrè náà nìyẹn, kí ni Ifá sọ kí ni Yorùbá culture sọ lórí ọ̀rọ̀ pípààyàn mọ́ nígbà tá a bá ń ja ogun. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé. Kò sí nǹkan tí àwọn Yorùbá ó ṣe tí wọn ò ní dáfá sí. Kí wọn tó lọ ogun, Ifá ni wọn ó dá. Ó bá yẹ kí wọn lọ bí ò yẹ kí wọn lọ. Ogun tí Ifá bá sọ pé wọn ó ṣẹ́, wọn á sì ṣẹ́gun. Tí wọn ò bá ṣẹ́ ogun, á jẹ́ pé nǹkan kan ó wọ́ láti ibì kan ni. Kò sí ogun tí wọn ó lọ nílẹ̀ Yorùbá tí wọn ò ní dáfá sí. Tógun bá sì ń bọ̀ tó fẹ́ ja ìlú kan, Ifá àti máa sọ tẹ́lẹ̀ pé kí ìlú yìí kó fura ọ̀kan ṣọ́ra ogun ń bọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe láti jẹ́ kí ogun yẹn má wọ̀lú wọn á ṣe. Tí wọ́n bá rẹ̀ ti ṣe kò ní wọ̀. Ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n bá kọ tí ọ̀gbọ́n yìí tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí Ifá ní kí wọ́n ó ṣe, nǹkan yẹn ó pàpà ṣẹlẹ̀ tí wọ́n máa fi ọwọ́ àbámọ̀ bọnu. Gbogbo ogun tí wọ́n ń jà nílẹ̀ Yorùbá ṣe ìtumọ̀ ìdáfá sí tí wọ́n ó rúbọ sí tí ogun náà tí ó sì fi ṣẹ́gun. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé o. Ògúndáyọ̀. So ìbà gbogbo ẹ̀yin àgbà tẹ́ wà ní orí ìjókòó, a dúpẹ́ fún ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye tẹ́ ń fún àwa tá a wà lẹ́yìn yín. Mo fẹ́ make a quick commentary, then mo ní question méjì. Commentary lórí the
concept of ambiguity in Ifa. I look at it more as a dilemma. And it's out of the dilemma ni metaphysics, Ifa àti Yorùbá máa jáde, or any spiritual system. The dilemma is it's an opportunity for us to keep asking questions and looking for ways to live better, to do better. Taban look at it as ambiguity that needs to be fixed. We are looking at it as a problem. Emil look at it as a problem. I look at it as an adventure out of which we learn. That said, my first question is personal, Baba. Ekwe funwa o. Àṣẹ. Ìdí ẹ̀ ṣé kí your guardian saint Ṣógun ni àbí Ṣàngó? Most suspect Ògún ni, but I'd like to know. Then question number 2. Ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wà láàrin your understanding of Ifá and that of Baba Abimbola's perception? Because when you read Abimbola, the impression I got is that Ifá and Orunmila are one and the same thing. In other words, Ifá is a person, but Ifá is also a system. So, Shelley Lawaloye Mbe, guardian to béèrè, my guardians Ògún. In our family, we have Ògún, Tìmẹ̀yìn, Olútìmẹ̀yìn tó tẹ Òṣogbo. Ògún Olútìmẹ̀yìn ó wà lágboolé wa. A ní Ògún nílé wa. Púpọ̀ Òòṣà ló wà lágboolé wa. Èmi ni mo mú Ọ̀ṣun wọ agboolé wa nígbà tí Ifá sọ pé ọmọkùnrin kan ń bọ̀, ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun ni ó ti wá. Àgbo Ọ̀ṣun ni kí màmá mi máa mu. Wọ́n ṣe ń pè mí ní ṣúndàgbonù. Èmi ni mo jẹ́ kí Ọ̀ṣun wà nílé wa. Nípa ti bàbá wa Wándé Abímbọ́lá, babaláwo ni bàbá wọn. Ọdẹ sì tún ni àwọn náà. Ọdẹ ni bàbá tó bí Wándé Abímbọ́lá. Àwọn náà sì tún kọ́ ẹ̀kọ́ Ifá. Àwọn yàtọ̀ sí pé báwa ṣe kọ́, àwọn tó fi ọ̀nà ìgbàlódé tí àwọn yunifásitì ó pè kán lọ ṣe research tọ́mọ gba ẹsẹ̀ Ifá sínú tape recorder, àwọn tó fi kọ́ Ifá bí àwọn ṣe kọ́ Ifá. Àwa kọ́ ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá Olúwo, àwọn kọ́ káàkiri ní gbígbà níbi ìlọ́hùn bí àwọn ṣe kọ́ Ifá tiwọn nìyẹn. So èmi náà, àwa náà kọ́ Ifá káàkiri ṣùgbọ́n ọ̀nà ìgbàlódé ò ní àwọn fi kọ́ bí ó ṣe jẹ́ mi. Kí ni tó ẹ tún fẹ́ mọ̀? tó ṣé lásìkò yìí ǹjẹ́ ẹ ní ìmọ̀ràn, ìtọ́sọ́nà, òye tẹ́lẹ̀ fi fún àwọn olùdarí wa kí ìlú wa lè tòrò, pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá, torí a máa ń jẹra wa lẹ́sẹ̀, ó ti pọ̀ jù. Kí lẹ rí sọ sí ẹ? Ṣé rí ìmọ̀ràn tí mo lè fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá? Gbogbo nǹkan lọ́lọ́run dá pé fún wa. Bá a ti ṣe lè hùwà, bá a ṣe rí ìyọ́nú Ọlọ́run, bí ká tẹríba fún ìyá, ká tẹríba fún bàbá, ìyá ẹni, bàbá ẹni, ọ̀run ẹni ni. Gbogbo ìlànà tí a fi gbé ìgbésí ayé tí rọrùn ni a ní nínú àṣà, nínú ẹ̀sìn Yorùbá. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọ̀làjú ti dé, táwọn àṣà òkèèrè àtẹ̀sìn òkèèrè ti dé, a ti tàpá sí i. A ò wà bí Yorùbá mọ́. Ẹnikẹ́ni tí ò bá, orílẹ̀-èdè tí ò bá ti máa ṣèṣe tiẹ̀, ìṣe níṣe ni ó máa ṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Àṣà òkèèrè là ń kó, ẹ̀sìn òkèèrè là ń kó. Eléyìí ó ń kó bá wa. A ò wà bí ojúlówó ọmọ Yorùbá mọ́. Akẹ́kọ̀ọ́ àti ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀, ìtẹ́lómi wọn fi kọ́ ẹ̀kọ́ ti ìlànà Yorùbá, ẹ̀kọ́ òkèèrè ní lọ kọ́. Kò sì sí bá ṣe máa gba èdè elédè tá à ní gba àṣà wọn mọ́, tá à ní gba ẹ̀sìn wọn mọ́. Tiwa tó yẹ ká ṣe kò jọ wá lójú. Tí wọ́n ní bí ọ̀dẹ̀ òdùn, bí ìgbẹ́ nílùú rí. Tá a bá fẹ́ kí nǹkan ó padà bọ́ sípò, á padà wá sọ́ọ̀dẹ̀ wa. Ká máa ṣiṣẹ́ wa, ká máa hùwà wa, ọmọ jí láàárọ̀ kó dọ̀bálẹ̀, kí
obìnrin ó jí láàárọ̀ kó kúnlẹ̀ kó kí ọkọ rẹ̀ búrúbú là á yí ìka gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ là á dọ̀dọ̀ bálẹ̀ tá a bá dọ̀dọ̀ bálẹ̀ tá a bá pàgọ́ ọmọ àmọ́ ládùúró ohun tí í ṣe é fún ni ìtẹríba ìbọ̀wọ̀ ní tí a dá fún wa nìyẹn kì í ṣe gbogbo àṣà ìgbéraga hi mọ́mì hi kì í ṣàṣà wa kì í ṣèṣe wa ìṣe oníṣe ìwà oníwà là ń wù ó ní ò jẹ́ kí wọ́n fa àìsòótọ́ gbogbo iléeṣẹ́ ní ìjà lóòótọ́ kò sí bẹ̀rù ẹ rí i pé ìbẹ̀rù wà láyé jọ́un tí àgbẹ̀ bá roko tó bá kó gbogbo nǹkan èrè oko rẹ̀ sílẹ̀ yóò sì mú owó kan èjì yóò fi sàmì rẹ̀ iṣu iye tí wọ́n tà ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ iye tí kò ní jókòó síbẹ̀ àwọn tí èrò àlọ èrò àbọ̀ wọ́n sì ra ọjà wọ́n sanwó sílẹ̀ yóò dé yóò sì kówó rẹ̀ lọ nígbà tí ẹ̀sìn ọ̀làjú dé tásà ọ̀làjú dé lójú oníǹkan ló lè ṣe ń gbé ní ìsìn lójú olóhùn gan ló lè ó ṣe jà àwọn aráàjọ ìbẹ̀rù wà èèwọ̀ wà ó sì gbà pé ibi téèyàn ò sí ọlọ́run wà ń bẹ̀ àmọ́ kò sì kà ó bá ayé òrí ọ tọ̀hún wọ̀ ó tí wọ́n ṣe ń gbà náà àìṣe gbogbo eléyìí nìmọ́ ọ̀nà wàhálà tá a ní ìṣe oníṣe ìwà oníwà. ẹ ṣeun. Hello, ṣé ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín o. Mo kí gbogbo lé ẹ̀yin bàbá wa kí yín ẹ kú àtòrọ̀. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá wa àtàwọn màmá wa tán wà ní orí ètò yìí. Ìbéèrè mi ẹ ti mẹ́nu bà á níbi ẹni tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí. Ẹ̀yin tí mo dẹ̀ fẹ́ béèrè náà ni nípa ìhà tí Ifá kọ sí ètò òṣèlú àti ìdálù. Lára rẹ̀ náà sọ wípé ìwọ oníwà tá a ti gbà ó jẹ́ kí a máa ṣèṣe oníṣe. Ṣùgbọ́n ìbéèrè mìíràn ni wípé amẹ̀kúnnù èdè Nàìjíríà constitution wa recognize ẹ̀sìn mẹ́ta tó dẹ̀ jẹ́ pé méjì náà ló fẹsẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó tá a máa observe on the basis of national holiday bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn lẹ́sìn àbáláyé náà sọ pé kán ya àwọn ọjọ́ kọ̀ọ̀kan sọ́tọ̀ láti jẹ́ bí national holiday. So ìbéèrè mi wá ní pé nígbà táwọn ọmọ ẹ̀pẹ́sìn mẹ́ta wà lóòótọ́ bó wá tẹ̀ jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé àwa gan la fẹ́ gbé kínní lọ́wọ́ jù bí ẹ̀sìn àbáláyé àti tó atúmọ̀ ń pa fádẹ̀ ṣó ṣeé ṣe ká mú ẹ̀sìn wa yìí àpàjùlọ ń bẹ fá nípa bá a ṣe máa ṣe òṣèlú bóyá tá a bá fẹ́ búra fáwọn olórí wa tó bá fẹ́ ṣèjọba lé wa lórí ká kàlẹ́ wọ̀ pé ìwọ lágbájá o àwọn nǹkan tó o ti sọ nínú manifesto rẹ pé ó ṣe lélẹ̀ ó déèwọ̀ fún ọ tó o bá ṣe àwọn nǹkan tó o ti búra láti ṣe fún lù ú ó déèwọ̀ fún ọ tó o bá ṣe àwọn nǹkan tó wà nínú ìwé constitution tó fẹ́ fi darí wa yìí then ká wá wò pé báwo wá ṣe lálẹ́ mú àwọn tó dá nínú àwọn àṣà wa yìí tá a pè lóògùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé òògùn ń bẹ káwọn ìjọba wa náà kàn tẹ̀ wá bílíìfù pé ibi tó òògùn bá ti lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe èyí tó dára fi ń lù ú kán lóògùn bẹ́ẹ̀ ibi tí ò bá ti yẹ ká lo òògùn ká yọ sọ́tọ̀ so ìbéèrè náà ni pé bó la ṣe lè mú ẹ̀sìn Ifá láti lè lò níbi agbo òṣèlú ká fi lè tò ìlú bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ ẹ ṣeun púpọ̀ sà. ẹ ṣé o ẹ jẹ́ kí n àwọn tó fẹ́ béèrè ìbéèrè pọ̀ màá jẹ́ káwọn bíi mẹ́ta béèrè bàbá wa dáhùn torí tàbá fẹ́ máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ilé oṣù báwa ń bì Adélékè Adéẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Adélékè Adéẹ̀kọ́ kí ni ìbéèrè yìí o Adélékè Adéẹ̀kọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín dáadáa. Tèmi yàtọ̀ sí ìbéèrè
àkíyèsí ni mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí, pàápàá nípa ìbéèrè tí ọ̀gbẹ́ni Ọ̀ṣúntòkun béèrè lákọ̀ọ́kọ́. Ẹ jẹ́ ká ya Ifá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn, ká yà sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti ìhùwàsí. Ẹ̀sìn, àwọn tó bá ń sin Ifá ó yàtọ̀ sáwọn tó kò sí ẹni tó bá èèyàn ní láti ní ìgbàgbọ́ nínú Ifá kó tó tẹ̀lé ìmọ̀ràn Ifá àbí nǹkan tó wà ní iṣẹ́ babaláwo. Ẹ jẹ́ ká yà yẹn sọ́tọ̀. Onígbàgbọ́ àwọn ẹlẹ́sìn Jésù wọ́n lè béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ifá. Èmi ò rí nǹkan ní gbogbo Ifá tèmi ti gbé Abímbọ́lá ni tó sọ wípé ẹlẹ́sìn kan ò lè wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ babaláwo àbí lọ́wọ́ Ifá, ká yà sọ́tọ̀. Lọ́nà kejì, nípa ti ìrúbọ, kò sí ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí alàgbà Elebuibon ṣe sọ, kò sí ẹ̀sìn tí ò sí ìrúbọ àfi tá a bá ń parọ́ fúnra lókù. Kò sí ẹ̀sìn tí kò sí ìrúbọ. Pé ohun tí wọ́n fi ń rúbọ lè yàtọ̀ lásìkò àbí láti gbà. Bá a ṣe ń wí yìí, wọ́n yìí ń fìyàn rúbọ káàkiri àgbáyé, kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan wọ́n ti ń fìyàn rúbọ. Káyà yẹn sọ́tọ̀. Ní tí mo ṣe mú èyí wá ni pé àwa èèyàn wa a máa ń rò wípé n ti wa ọ̀tọ̀ gédéǹgbé ni. Kò sí ibi tó kì í tán ìdáná alẹ́, ọbẹ̀ kan dùn yàtọ̀ síra wọn ni. Ó yẹ ká mú yẹn lọ́kàn ní gbogbo ìgbà. Ọ̀nà kẹta ní ti obìnrin tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n sọ wípé babaláwo kan ní kéèyàn má fi inú hàn fóbìnrin. Obìnrin yẹn ló kọ, kì í ṣe gbogbo obìnrin. Abímbọ́lá ló sì kọ Ifá ló ka odù yẹn, ló gba ẹsẹ̀ yẹn sínú òkínú àwọn oríkì àwọn ìwé tí bàbá kọ́kọ́ kó jọ nípa ọ̀rọ̀ Ifá ní ẹsẹ̀ yẹn ó wà ń bẹ̀. Oríṣẹ́kù aya Ògún, ìkan aya Ọ̀rúnmìlà. Obìnrin wọn lórúkọ, kì í ṣe gbogbo obìnrin lọ ní kọ́ máa. Kí ni àwọn nínú ìtàn tí bàbá Abímbọ́lá sì kọ nínú ìwé yẹn tí èmi rántí dáadáa? Wọ́n gba ọkọ wọn lọ́wọ́ ikú ni kẹ́. Ikú náà ti gba àwọn ọkọ wọn àti àrùn. Ìyẹn ṣe wá jẹ́ nǹkan búburú. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa, mo ti rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ẹlẹgbẹ́ mi, nǹkan tó máa ń tẹnu mọ́ nìyẹn. Ifá sọ wípé obìnrin lọ dalẹ̀, obìnrin lèké. Ṣé obìnrin yẹn wọn ò lórúkọ ni? Àwọn obìnrin yẹn lórúkọ nínú Ifá tí Abímbọ́lá kọ sílẹ̀. Àkíyèsí tèmi nìyẹn. Ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà Fálọlá. Bàbá wọn mirí ńgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ, kí lẹ mirí sí? Bàbá ẹ mirí ńgbà tó ń sọ̀rọ̀. Nígbà tí ó ń sọ ọ̀rọ̀ obìnrin nínú ẹsẹ̀ Ifá ọ̀yẹ̀kú méjì, orúkọ obìnrin tó jẹ́ ìyàwó ikú olójòǹgbòdú ni. Pé obìnrin lọ dalẹ̀, obìnrin lèké, kéèyàn má finú hàn fóbìnrin, abẹnumúmú bí abẹ. Wọ́n ní kí wọ́n lọ rèé polójòǹgbòdú, obìnrin kú wá. Wọ́n ní kí ni kú ọkọ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jẹ. Ó ní kí wọ́n fún nígbà ọ̀kẹ́. Nígbà tó gba ọ̀kẹ́ tán, ó ní kú ọkọ òun ò gbọ́dọ̀ jẹkú, ikú ọkọ òun ò gbọ́dọ̀ jẹja, ikú ọkọ òun ò gbọ́dọ̀ jẹran. Tí kú ọkọ rẹ̀ bá jẹkú ńkọ́, ó ní ọwọ́ ọkọ a máa wá ìrírí. Tí kú ọkọ rẹ̀ bá jẹran ńkọ́, bá ń lọ. Ibi tá a ti ń sọ orí sánkú, orí lè mẹ́rin ọ̀tọ̀ lójú fáìyàn. Ìyẹn ni mo ṣe ní rí. Ó rò pa olójòǹgbòdú olóbìnrin kú tó dalẹ̀ ọkọ ẹ̀. Nítòótọ́ ọ̀rọ̀ tí ẹnìkejì mi tó sọ̀rọ̀ yìí sọ ni pé a lè sọ pé gbogbo obìnrin lọ dalẹ̀, a lè sọ pé gbogbo obìnrin lèké. Ṣé gbogbo ọkùnrin náà ni ọ̀dà? Pọ́ńdàlẹ̀ ti wà nú ọkùnrin náà ló wà nú obìnrin. Kì í ṣe gbogbo obìnrin. Obìnrin míì ó ti ọkọ ẹ̀ lẹ́yìn, obìnrin míì fàyà gbakú fún ọkọ ẹ̀. Nínú ìtàn Ògún kan tí Ògún fẹ́ ìyàwó, tí Ògún togún bọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ àti kọ̀ǹkọ̀ ní ń dún, ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí ba Ògún pé ìwìn akọ́lé yìí ni. Ìyàwó rẹ̀ ló bọ́ síbẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọ́ àti kọ̀ǹkọ̀ níbẹ̀ lódò tí ń gbọ́ rí ọmọ. Ìyàwó rẹ̀ ló kì láyà. Ibi tá a ti róbìnrin tí ń dalẹ̀ lárúbìnrin tí ń sòótọ́. Ṣùgbọ́n Ifá fi eléyìí kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀yẹ̀kú méjì wípé kì í ṣe obìnrin lọ̀dàlẹ̀ nìkan ni ẹsẹ̀ fáyẹn tọ́ka sí. Ó tún sọ níbi ọ̀kan ṣoṣo pọ́nrún lobìnrin dùn mọ́ lọ́wọ́ ọkọ. Tó bá di méjì owú dé, tó bá di mẹ́ta àdẹ̀ta ǹtúlé, tó bá di mẹ́rin adìwọ́ lòún ṣèṣekúṣe,
tó bá di 5 adìlámọ̀rin ní orúkọ wa lóhun ṣúṣú, tó bá di 6 àwọn adìkà, tó bá di 7 wọn adàjẹ́, tó bá di 8 adìyẹ alátàrí kẹ̀lẹ̀bọ̀ ló kórè èyí sọkọ wa lọ, tó bá di 9 adìlámọ̀rin ní sánsun ọkọ wa, tó bá di 10 adìlámọ̀rin ò ní sẹ́kan kò lábọ̀ kan, tó bá ti jẹ́ ọkọ wa ni wọ́n máa ń wá kiri. Bí Ifáyẹmí ṣe sọ nínú ọ̀yọ̀kú méjì nu, àwọn domudomu méjì tó mú jáde ni ká fẹ́ obìnrin tápá wa lè ká, ká mọ́ sì fi gbogbo inú hàn fóbìnrin ọ̀dàlẹ̀. Ó jẹ́ tí mo fẹ́. Professor Fẹ́mi Mímíkò. Ẹni tó kọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó sọ nípa pé ká máa fi nǹkan ìbílẹ̀ wa ṣe ìbúra fún àwọn èèyàn wa tó bá fẹ́ mọ̀ ṣèjọba. Tá a bá dán wò á rí ìyípadà dáadáa. Tó bá jẹ́ pé nǹkan ìbílẹ̀ wa la bá fi ń ṣe ìbúra fún àwọn èèyàn, wọn ní ìwọ̀nba ní àwọn olè wà olè ò lè tán, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba làwọn tí ọmọ kówó jẹ ọmọ. Ẹ̀rù ó sì ba ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọ́n á lè sòótọ́ fún wa. Tá a bá dán wò, tá a bá gbogbo nǹkan àṣà ìbílẹ̀ wa tá a bá fi ń ṣe ètò ìjọba, òun náà kúkú ní gbogbo àwọn baba ńlá wa ń lò tí wọ́n fi ṣe gbogbo ìjọba tí wọ́n ṣe kó ìbò tó dé. Kò sì bú wọn lọ́wọ́. Bí ọ̀dà bá dá, wọ́n mọ tí wọ́n ṣe, bẹ́ẹ̀ ẹ̀rùn yàn, wọ́n mọ tí wọ́n ṣe, bádàkálẹ̀ àrùn bá wọ̀lú, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe, wọ́n ṣe tẹ̀lú gbogbo nǹkan yìí. Ifá náà fi ń ṣe. Ifá ló ń tọ́ wọn sọ́nà, òun ló sì ń là wọ́n lọ́yẹ̀. Tá a bá múlò nínú àwọn nǹkan ìbílẹ̀ wa, yóò pé wa, yóò ràn wá lọ́wọ́. Professor Mímíkò. Thank you very much. I'd like to also thank you for bringing Baba Elebuibon to this platform. It's been a very exciting moment listening to him. My question relates to the issue of polygamy. We are all conversant with the patriarchal construction of polygamy, such that each time we talk about polygamy, it's always a question of whether a man is allowed to marry more than 1 wife or 2 wives and all of that. I was thinking that we will have a different narrative from the point of view of the Odu Ifa. But when Baba was speaking, it was also in relation to whether a man is allowed to marry 1 wife or more. And I was wondering, is there a place for polyandry in Odu Ifa? As we talked about the possibilities of a man marrying more than 1 wife, do we also have any idea as to whether a woman in the Yoruba cosmology is also allowed to marry more than 1 husband? Until we do that, until we... Àti fápẹ́ obìnrin kan náà lè lọ́kọ méjì, bọ́kùnrin ṣe lè níyàwó méjì. Oh, so it's also applicable to the female. Ṣé bàbá gbọ́? Kí lẹ pé? Wọ́n ní ṣé obìnrin lè ní ọkọ méjì bí ọkùnrin náà ṣe níyàwó méjì? Rárá o. Obìnrin ò lè ní ọkọ méjì. Ọkùnrin lè níyàwó méjì, ó lè ní 4. Kò sí nínú àṣà wa. Àṣà àgbàlódé òde òní nìyẹn. Obìnrin tó bá ní ọkọ méjì á jẹ́ pé ó ti kọ̀kọ̀ kan ló wá lọ fẹ́ lòmíì. Ó lè jẹ́ 3 torí lẹ́la ṣe máa ń dá Ifá ibùjókòó fún obìnrin kó má bàa máa sí nílé ọkọ kan sílé ọkọ kan. Ẹbìnrin tí àwọn tí wọ́n bá ṣe ètùtù kí ibùjókòó wọn ó lè dúró ni wọ́n máa ń fẹ́ ilé yọkọ̀ sílẹ̀ yóò tún lọ fẹ́ ilé ìyẹn ni ó ń ṣí káàkiri. Obìnrin lè lọ́kọ 3, 4 kó tó di pé yọkàn tí ó dúró ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n pé kó wá fẹ́ ọkọ 3, 4 nígbà kan náà, àṣà wa ò rí bíbẹ̀ o. Professor Chief Ifáyẹmí Ọ, ṣé ẹ ṣì wà ń bẹ̀? Níyì Rahim. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé o bàbá, ẹ pẹ́ fún wa o. Ìbéèrè mi ó dáwọ́lé lórí controversy tó ń ṣẹlẹ̀ nípa pé Benin ló dá Èkó sílẹ̀, Yorùbá ló dá Èkó sílẹ̀. Ṣé a rí nínú Odù Ifá tó sọ̀rọ̀ nípa bí
a ṣe dá Èkó ìtàmọ̀ sí Lagos State ní èní ká ṣe dá kíni ta fi dá Èkó ìlú Èkó sílẹ̀. ìlú Èkó oníṣẹ́ gbogbo ìlú tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni Odùfá dá. Odùfá Ọ̀wọ́nrín méjì ni wọ́n fi tẹ Èkó. Èkó, Ìbàdàn, ọ̀sẹ̀ méjì ló tẹ Ìbàdàn. Òṣogbo, Ìdin Ìlẹ̀kẹ̀ ló tẹ Òṣogbo. Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ló ní Odùfá tó tẹ̀ wọ́n dó. Tí àwọn èèyàn bá ti gbára jọ pé kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe tó ẹ̀ fi lọ Ifá, ibi tá a dé yìí ṣé ibẹ̀ yóò gbà wá, àní máa rí ọ̀kùnrùn, ibẹ̀ yóò gbòòrú, á rí àyàbá dóore. Odùfá tó bá dá ìyẹn máa ń pè ní ètò tẹ ìlú yẹn. Tó bá jẹ́ èyí tí ó gbèrò ni wọ́n sọ pé ibí yìí yóò tóbi o, yóò gbèrò nǹkan tẹ́rù lẹ́bọn ni. Tíbẹ̀ kò bá ní dáa jẹ́ pé wọ́n mọ̀ sọ̀kùnrùn, a ní ẹ̀kú òǹbí wọ́n tún lọ wábò míì, wọ́n á bu èpẹ̀ ẹbẹ̀ ni wọ́n dà Ifá lé lórí. Béèyàn fẹ́ kọ́lé fúnra rẹ̀ gan, ilé tá à ń kọ́, ojúṣe wa ni láti bu èpẹ̀ ilé tá a fẹ́ kọ́, torí àwọn kan ló ti ń gbénú ilẹ̀ yẹn. Tí wọ́n bá ara wa mu, àwa tá a sì jéèyàn gan, èèpẹ̀ ni wá, a sì tún padà sínú èèpẹ̀ tó bá bára wa mu, ibẹ̀ ni máa ń rọ̀yàn lọ́rùn. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń kọ́lé ní ìsìn, wọn á kọ́lé ringede, ṣùgbọ́n kò sí àlàáfíà níbẹ̀. Wọn ò lè sun àsùnforí lé ṣùkà, orí fọ́ mi lónìí, ẹ̀dọ̀ ń dùn mí lọ́la, oríṣiríṣi àrígbọ́, torí pé wọn ò ṣe ètùtù fún àwọn alálẹ̀ ẹbẹ̀ ni. Wọn ò sì wò bóyá ilẹ̀ ẹbẹ̀ ó jẹ́ ilẹ̀ tó bá wọn lára mu. Ẹ rí ẹlòmíì yóò kọ́lé, ó ti ń kọ́ bá ti parí ẹ̀, ó lè má lọ́dún kan ńbẹ̀, ó ti padà sí ibi tó ti wá. Wọ́n ní ọgbọ́n tá a fi kọ́lé tílé fi ró kò tó èyí tá a lò tá a fi sùn lásùn mọ́ra nínú ilé ẹni. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé à ń tẹ ìlú dó ni o, à ń tẹ ilé dó ni o, Ifá là máa ń dá láti fi tẹ ìlú kọ̀ọ̀kan dó. Ó ṣe jẹ́ mi. Ọláyínká Àgbétúyì. Mo ń pè ẹlòmíì ní Ọláyínká Àgbétúyì. Ó yá ẹni ṣù. Mo ń fẹ́ unmute. Ṣé mo ti unmute? À ń gbọ́ yín, we can hear you. Okay. Mo rò pé mo ń rí àwòrán ara mi bí, so mo rò pé ó yẹ kán àwọn tó ń gbọ́ wa kán lè máa rí mi. A rí yín, àwọn aláàjì ní. Aláàjì kan ni mí o, gbogbo ẹ̀sìn ni àwa faramọ́. Bó ti dùn kó jẹ́ pé ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tiwa gan Ifá ni, ìdílé Ifá ni èmi ti wá ní Ìmẹ̀sí Òjùgbàyè, níbi tí bàbá tèmi ti wá. Ọmọọba ìlú Òde Èkìtì àti Ìgbájọ, bẹ́ẹ̀ náà ni mo jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa tòní fún gbogbo ọ̀rọ̀ ìwúrí tí wọ́n ti sọ. Ó dìsùsì dùn mọ́ mi nínú wípé àwọn sọ pé àwọn jẹ́ ọmọ lábẹ́ Dúró Ládìípọ̀, tí wọ́n sọ̀rọ̀ Mọ́remí. Ara àwọn ìwé tí mo wá sí ìlú London láti wá ṣe àdàkọ ẹ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì tó mú mi kúrò nílẹ̀ Amẹ́ríkà nìyẹn. Gbogbo tí wọ́n sọ nípa àwọn nǹkan tí àwọn àti Dúró Ládìípọ̀ ṣe láti mú ohun ẹnu Ifá sí ara àwọn nǹkan tí wọ́n lò lórí eré ìtàgé, gbogbo ẹ̀ náà ni mo ṣe àkíyèsí ẹ̀ nígbà tí mo ń ṣe ẹ̀dà ìwé Mọ́remí sí èdè Gẹ̀ẹ́sì. Mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé computerization ti ẹ̀dà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ayé òde òní ń lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé tí a bá ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ dáadáa, ìdí Ifá ni ìlànà ètò wọ̀nyí ti wá. Kò sẹ́ni ní orílẹ̀ ayé lónìí
tó bá fẹ́ kọ ìwé tí àwọn èèyàn á gbà ní ìgbàlódé, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ò ní fi ẹsẹ̀ ìwé sábẹ́ ohun tí wọ́n ń kọ, níbo ni wọ́n ti rí àṣírí yìí? Àṣà tí èmi mọ̀ lórílẹ̀ ayé tó kọ́kọ́ mú wáyé ni ẹsẹ̀ Ifá. Tá a bá túmọ̀ rẹ̀ sí òyìnbó, òun náà ló ń jẹ́ footnote. Òyìnbó ò ní sọ fún yín pé nǹkan tí yín làwọn mú, táwọn fi sínú ewé aláràbarà táwọn mú bá yín, bẹ́ẹ̀ náà ṣe káàrí gbogbo ayé. Mo fẹ́ fìyẹn kọ́kọ́ lọ́lẹ̀ pé ǹjẹ́ àwọn tó wà ní ìdí Ifá gangan, ǹjẹ́ wọ́n fi eléyìí tó àwọn èèyàn létí? Ọ̀jọ̀gbọ́n alàgbà Wándé Abímbọ́lá, òun ló kọ́kọ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yé wa nígbà tí èmi wà ní Ifẹ̀ Fásitì tí wọ́n ń pè ní tí àwọn ṣe ẹ̀dá rẹ̀ sí Ifáfitì, torí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní ìgbàlódé, gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ pé Ifá ló kọ́kọ́ débẹ̀. Ọ̀nà wo ni àwọn tó wà ní tó jẹ́ bí babaláwo tí wọ́n lè ṣe tó fi jẹ́ pé gbogbo èèyàn mọ̀ pé Yorùbá ló fún gbogbo aráyé ní ẹ̀bùn yìí láti máa ṣe ojúlówó ọ̀mọ̀wé tí gbogbo ayé tá a mọ̀ sí pòfẹ́sọ̀ ń lò lónìí? Èkejì, tí gbogbo aráyé tí bàbá Wándé Abímbọ́lá ńgbà tó ń ṣe ọjọ́ ìbí wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, tèmi ti ń sọ fún bí 20 ọdún pé computerization ìdí Ifá ló ti wá. Àwa la gbogbo ayé lójú láti mọ̀ yìí pé méní méjì tí a bá papọ̀ tóyìnbó wá kọpí tó ń pè ní binary coding, ìyẹn nípìnlẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ǹpútà láyé. Lóde nǹkan bí 30 ọdún sẹ́yìn, nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ìlú ọba, tí wọ́n ní mi ò lè ríṣẹ́ àfi tí n bá ṣe kọ̀ǹpútà, àwọn ọmọ tí wọ́n gan ò ríṣẹ́, mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ka gbogbo nǹkan tó yí kọ̀ǹpútà po. Mo wá rí i pé binary coding kí ló wà ń bẹ̀ ju èjì ògbè lọ. Binary coding ìpilẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ní èjì ògbè, tá a tún yípo lọ́nà kọ̀nà, tá a wá sọ di oríṣiríṣi gbogbo nǹkan. Ìdí rẹ̀ náà láti wá rí ọ̀nà wo ni a fi ń wo kí ló wà ní dín ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Tí a bá fẹ́ wo kí làwọn èèyàn ṣe mọ ìdílé wo ti wá, tí àwọn olóyìnbó ń pè ní chromosome formation. Ìdí ọ̀rọ̀ yìí náà Yorùbá ló ti wá, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mọ báwo la ṣe lè gbé kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Fálọlá ṣe sọ, wọ́n ní àwọn fẹ́ kó jẹ́ pé a máa ṣe ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ lórí Ifá nínú gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá ń ṣe ní ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo. Ọ̀nà wo la fi lè ṣe láti jẹ́ kí aráyé mọ̀, ká sì mú gbogbo ẹ̀ ká mú tójú ara wọn yìí pé ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo nǹkan tó mú ìlọsíwájú nínú èdè ẹ̀kọ́ gíga ló ti wá. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ ṣé wọn ẹ má ti dáhùn báyìí torí èrò pọ̀. Professor Ṣìyẹn Oyèwẹ̀sọ sẹ́ńtà wọn là ń lò. Ó yá ẹ bèrè question yín o. Àgbọ́yé o. Ó yẹ sọ̀rọ̀. Please come. On me, yes. A ti gbọ́ yín bẹ́yẹn. Now, ọ̀rọ̀ kékeré ni mo fẹ́ béèrè. Ǹjẹ́ ìpẹ̀bí wà nínú Ifá? Ǹjẹ́ à ń ṣe ìpẹ̀bí yẹn lénìí? Ìyẹn jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́. Tá a bá wá ṣe, kí ni èròǹgbà bàbá wa lórí ẹ̀? Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó ní àbọ̀rú àbọ̀yè tí ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá ti sọ apá kìíní nǹkan tó ń jẹ́ àbọ̀rú àbọ̀yè àbò ṣíṣe. Ṣùgbọ́n kí ló jẹ́ kí onígbàgbọ́ ní ìlànà Kìrìsìtẹ́nì tó fi sọ wípé àbọ̀rú àbọ̀yè ni mí, àbọ̀rú ni mí, àbọ̀yè ni mí, àbọ̀ ṣíṣe ni mí? Mo ní ìgbàgbọ́ tèmi ní ọkàn, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn tó mọ̀ jù wá lọ náà kán lè sọ wípé kí ló lè mú yàn ẹni tó bá pèrè ní mùsùlùmí tó lè sọ wípé àbọ̀rú àbọ̀yè ni mí.
èmi báyìí mo lè sọ o wípé àbúrò àbọ̀yè ni mí nítorí wípé àwọn tó bí mi Yorùbá ni wọ́n. Nínú Yorùbá ayé la bá fá, ayé la bá mọ̀lé, ọ̀sán gánrígánrin nígbàgbọ́ wọlé. Àwọn tó bí mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè ni wọ́n, àbọ̀ṣiṣẹ́ ni wọ́n. Èmi náà a non-denominational Christian, non-denominational Muslim, non-denominational other faiths. So mo strike balance ní tèmi. Àwọn táwọn wá pera wọn ní Kristẹni táwọn náà sọ pé ṣọ́lọ́run ló ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ni àbí nǹkan tí Sigmund Freud sọ wípé Freudian sleep, nǹkan tó wà nínú ọkàn èèyàn ni wọ́n sọ jáde òjò báyìí lọ. Òbúrò ẹ ṣé o, bàbá máa dáhùn létà. Àfi tán bá sọ pé àwọn ti fẹ́ dáhùn báyìí torí mo fẹ́ kàn sinmi díẹ̀. Kọ́lé Odùtọ́lá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Patron ni Pẹ́tọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ sà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ kú ohùn. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà àti pòfẹ́sọ̀ ọ̀gá yányán tí wọ́n jẹ́ káwa náà lè bá yín dá sí. Nǹkan méjì ló rú mi lójú. Ìkíní ni ọ̀rọ̀ àjogún. Nítorí ńgbà tí mo kéré pọ̀, wọ́n máa ń sọ pé ikú àjogún ni, èpè àjogún ni, àìríná àjogún ni, àìrílò àjogún ni. Ṣùgbọ́n lẹ́nìí ẹ wá sọ pé ikú ó tiẹ̀ tún níyàwó gan. Báwo ni àjogún ṣe lè ní ìyàwó? Àbí gbogbo àwọn àjogún bí àrùn náà ni wọ́n ní ìyàwó ni? Ìyẹn ọ̀kan. Ìkejì, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mò ń béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè pé níbo lèmi tí wàá yan orú orí mi báyìí tí wọn ò tiẹ̀ lè rántí nǹkan kan. Ìgbà tí mo kéré ìyá mi fẹ́ lù mí pa láti ka sáàmù orí kankandínlógún tí mo ti bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n ló ti kága sókè ó ti páyé gbòò n ò lè ka sáàmù. Ó ṣòro púpọ̀. Ìgbà tí mo wá dàgbà mo ti ẹ̀ fún àwọn kan lówó pé ǹjẹ́ ẹ lè bá mi rí oògùn sọ̀yè tó lágbára tí èmi náà lè mọ fi rántí. Ìgbà tí mo wá tún rí yín lénìí n ò rí bébà bí tẹ́ ti ń ka kankan orílẹ̀ ti ń sọ gbogbo ẹ̀ dẹ̀ sọmọ́rán ló ń jára mọ́ wọn. Mo ní Olúwa Elédùmarè báwo ni wọ́n ṣe rí irú ọpọlọ tẹ́ bùn bàbá Elebuibon báyìí. Níbo ni wọ́n tiẹ̀ ti lè bá rí oògùn ìsọ̀yè gan kémi náà kò tí ì pẹ́ jù. Ìdí ẹ̀ ni mo wá fi wò pé ó dá mi lójú torí tẹ́ bá wo orúkọ mi Odùtọ́lá ni. Ó fi já sí pé ní ìdílé wa àwọn bàbá mi odù gan òdi wọ́n fi ń ṣayé. Èmi ò tiẹ̀ lè ka ìka iṣẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́sìn sọ n ò lè ka ìka odù kan. Ṣùgbọ́n àdúrà mi fẹ́ gbà tán. Mo sì fẹ́ béèrè kí ni àmọ̀ràn yín nípa arákùnrin tí ó ti fi àwọn ẹsẹ̀ Ifá sínú iPad. Nítorí ó dá mi lójú pé bí n bá lè ṣiṣẹ́ babaláwo ní ìgbà ogbó, èyí tí wọ́n ń ṣe sínú iPad yẹn gan, òun gan lèmi gan á lè lò. Ṣé Ifá náà ni àbí torí wọ́n ní nígbà tí arákùnrin yẹn tó jáde ní Harvard wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà ní New York ni wọ́n gbógun tì í wípé gbogbo ọ̀rọ̀ àṣírí ó ti kó sínú iPad. Ìhà wo lẹ̀yin kan sí Ifá inú iPad? Nítorí nǹkan tó lè gbarú wa là nìyẹn o, àfi tó bá jẹ́ pé mo wá rí oògùn sọ̀yé o. Ẹ ṣé pọ̀ sà. Ṣé ẹ máa dáhùn yẹn abẹ́fẹ́ sinmi díẹ̀ torí mò ń fààyè lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ń dá tọ́mì díẹ̀. Wọ́n ń bọ̀ ló ń padà. Wọ́n láwọn fẹ́ lọ tọ̀. Dókítà wa dà, ṣé ẹ ṣì wà ń bẹ̀? Mo wà ń bí sà. Ẹ dáhùn question yẹn, báwo ni Dr. Odùtọ́lá ṣe lè máa rántí nǹkan? Báwo lẹ̀yin ṣe ń rántí? Àkọ́kọ́ náà láti rántí nǹkan, ó bẹ̀rẹ̀ láti inú àfọkànsí. Lẹ́yìn àfọkànsí, ǹjẹ́ kíní
yìí ó ń wùyàn àbí kò wùyàn ṣé àpẹẹrẹ tó bá wùyàn ṣe dandan ni kí àfọkànsí wà ń bẹ̀. Àwa níran àti rántí nǹkan ju ara wa lọ. Èèyàn tó níran láti máa tètè rántí nǹkan ó lè ní láti kàálẹ̀ nǹkan àbẹ́ẹ̀mejì. Ṣùgbọ́n èèyàn tí ò níran rẹ̀ ó lè kà á tó ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin. Lóòótọ́ ìsọ̀yè wà ṣùgbọ́n béèyàn bá lò sọ̀yè náà ní téèyàn bá kà ni èèyàn ó rántí o. Ṣé àwọn bàbá wa máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ifá kan kò sí ní párá pé àìgbọ́fá là ń wòkè, ifá kan ò sí ní párá tó túmọ̀ sí pé bó o wòkè jọ̀túnla mẹ́wàá ifá tó kọ́ tẹ́lẹ̀ ni wàá rántí. Èèyàn gbọ́dọ̀ ní àfọkànsí kéèyàn sì máa kà á lemọ́lemọ́. Àwa tá à ń kọ́ fáyì náà kì í ṣe pé nǹkan tí babawo bá kọ́ọ̀yàn náà ni èèyàn ò rántí rẹ o. Wo ní tó bá ti kọ́ ẹ nífá ó máa lọ rán ó máa rán títí téèyàn ó fi rán wọ̀. Ètò kọ́ ẹ lénìí ó rán fún bí ọjọ́ 4. Nígbà tó o bá padà sọ́dọ̀ babawo ó kà á padà fún wọn. Tó o bá ti rí ìkà wọ́n tún kọ́ ẹ ní míì. Ẹ rántí pé bàbá ń ṣàlàyé iye ọdún tó gbàyàn láti lè di babaláwo. Wọ́n ní bí ọdún 9 lèèyàn ó lò. Tó túmọ̀ sí pé láti máa rántí nǹkan náà èèyàn nílò àfọkànsí kí èèyàn sì mójútó ni. So èèyàn sì dàgbà jù kò sẹ́ni tó dàgbà jù láti kọ́ nǹkan. Tí nǹkan bá ti wùyàn ṣe ìsọ̀yè ń bẹ tí wọ́n lè lò ṣùgbọ́n ní tá a bá kà ní á rántí àbí ní tá a bá kọ́ òun ni á rántí o. Ẹ ṣé o. Bàbá ẹ káàbọ̀. Ṣé kí n pẹ́ lòmíì àbẹ́ fẹ́ dáhùn? Mo ti dé. Ẹ ṣeun. Ní ẹ̀ẹ̀kan alàgbà kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa kọ̀ǹpútà. Tí ẹ bá rántí ẹ mọ̀ pé 256 ni odùfá. Gbogbo odùfá tá a ní 256 ni. Component tí wọ́n fi ṣe kọ̀ǹpútà 256 ni. Ó túmọ̀ yìí pé ifá náà ló pilẹ̀ gbogbo nǹkan. Kò sí nǹkan tí fá ò fà. Gbogbo ayé ti ń di ayé ọ̀làjú, ayé ti ń di díjítà gbogbo ẹ̀ náà. Báyé bá ti ń yí náà là ń báyé yí lọ. Pòfẹ́sọ̀ Oyèwẹ̀sọ béèrè lẹ́ẹ̀kan pé ìpèbí lẹ wí ni àbí ìgbẹ̀bí? Pé ṣó wà àbí ò sí? Mo rò pé ìpèbí táwọn ọba máa ń lọ lẹ fẹ́ sọ, kì í ṣe ìgbẹ̀bí tá à ń gba ẹ̀bí obìnrin. Láti láéláé ni ìpèbí ti wà. Wọ́n ń pè ní ilérò níbòmíì. Wọ́n ń pè ní ìpèbí níbòmíì. Nǹkan tí ìpèbí tó wà fún ìrónilágbára, ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọba. Ibòmíì oṣù 3 náà fi ń ṣe. Ibòmíì ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì. Ó jinlẹ̀ níbìkan jura wọn lọ. Ìpèbí wà. Ṣùgbọ́n tá a bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ààfin lónìí ni ó ní ìṣòro torí pé ohun àtilẹ̀bá kò sí nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààfin wa mọ́ nílẹ̀ Yorùbá lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóyè tó jẹ oyè sínú ààfin tí wọ́n ní ojúṣe, àwọn míì ti kú wọn ò jẹ oyè yẹn padà mọ́. Eléyìí ló jẹ́ kí ìpèbí kó di àtẹ́ ẹ̀wọ̀ tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba wọn ò mọ ojúṣe wọn. Gbogbo àkóró àkòdì tó wà láàfin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé kò sí nínú ààfin míì mọ́, ó sì wà nínú ààfin míì. Nǹkan tá a dáyé bá ni pé gbogbo ààfin ló gbọ́dọ̀ ní ibi ìṣelọ́jọ̀, ilé orí, ilé adé, ilé àṣẹ tí wọ́n gbọ́dọ̀ níbi tí wọ́n máa ṣe wọ́n lọ́jọ́ sí, àti gbogbo àwọn nǹkan míì tó bá jẹ́ nǹkan ìtàlẹ̀mú ìlú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ni ò ní mọ́ lóde òní. Nípa ti àbọrú àbọyè àbọ ṣíṣe tẹ́ ẹ sọ pé ó kó sẹ́nu àwọn ẹlẹ́sìn Jésù, yóò kó sí wọn lẹ́nu. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyálò nǹkan Yorùbá ni àwọn
ẹlẹ́sìn táwọn wí ni wọ́n máa ń lò. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ àpèjúwe nǹkan tó tóbi tó wúwo tí kì í jẹ́ pé ẹ lọ nínú odù Ifá. Téèyàn bá fẹ́ kọ́ èdè Yorùbá tó jinlẹ̀ tó inú ẹsẹ̀ Ifá ló wà. Nígbà tó bá kí wọn á ní gbẹngbẹlẹ kú dáńbí òwú alágbádá aná ṣé Jésù ní jẹ́wà. Ṣàngó lonílé iná, sọ́gìrì làgìrì ọ̀làgìrì kàkà fi gbẹ́dùn gbọ̀ bàbá mi ò kíní kan nǹkan ìbílẹ̀ wa náà ni wọ́n nínú ẹsẹ̀ ìbílẹ̀ náà ti mú gbogbo oríkìtà ẹ̀ máa ń gbọ́ àwọn gospel kíní kan alágbára kíní kan agbagbagbagba agbogbogbò agbagba kíní inú ẹsẹ̀ Ifá inú ọ̀fọ̀ iná ni wọ́n ti ń rí wọ́n ń yá á lónìí nípa àbọrú àbọyè tó kó sí ẹni yẹn lẹ́nu àpọrúbọyè yóò kó sí wọn lẹ́nu torí pé wọ́n fẹ́ lo ọ̀rọ̀ kò sì sí kó ṣe fẹ́ lo ọ̀rọ̀ Yorùbá tó gbọngbọ́n tí ò ní lọ nípasẹ̀ ìbílẹ̀. Lẹ́yìn èyí ẹnìkan tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn ajogun wípé ajogun ikú àrùn òfò ẹjọ́ ọ̀ràn èṣe pé ajogun la pè wọ́n bó lajogun ṣe sún lè ní ìyàwó nígbà tá a sọ pé olójòǹgbòdú lobìnrin kú bí Ọlọ́run ṣe dálé ayé ibi àti ire ni àwọn olùgbàlà wa òun làwọn òrìṣà wa àwọn ẹ̀mí àìrí àwọn ajogun yìí gbogbo ìgbà ni wọ́n ń gbógun tì wá gbogbo nǹkan tá a bá ti fẹ́ ṣe ojúṣe tiwa ni láti dáfá láti rúbọ láti gbára wa kó lọ́wọ́ wọn nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ó ti wà bí èèyàn báyìí rí kó tó di pé a lè wá fojú rí wọn mọ́ láwọn tá à ń wí òun ló fà tó fi jẹ́ pé a máa gbọ́ nínú ìtàn pé kinní kan ìyàwó lágbájá kinní kan ìyàwó lágbájá báyìí báyìí ó jẹ́ ìdáhùn mi sí ẹni nípa ti ìsọ̀yè wà lóòótọ́ ìsọ̀yè wà tí ẹ wo gbogbo àwọn ẹsẹ̀ fátà ń sọ 256 ẹni tó bá jẹ́ láì ní wòwe láì babaláwo gbọ́dọ̀ lè kí ẹsẹ̀ mẹ́rin lọ́nà 254 tó yẹ pé orí ni wọ́n kọ sí eléyìí ni torí nígbà tí kò tí ì sí babaláwo lè dá ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní ìsìn kó wá lọ sí kó gbé ìwé kalẹ̀ kó lọ sí pé ntífà rẹ̀ wí Ifá ní kò ṣe báyìí ètò ìgbà irú ìwé ni wọ́n ti ń wò orí ni wọ́n kọ sí ńgbà yẹn babaláwo kọ 256 sí orí nínú àtìkífá níbẹ̀ ni ó tún ti kọ́ torí bá ń fọyàn ọ̀fọ̀ orí fífọ́ ọ̀fọ̀ inú rírun ẹni ẹ̀yìn ń dùn téèyàn bá dákú tí ó fi jí ọ̀fọ̀ tá a fi gbẹ̀bí téèyàn bá ń lọ lójú ọ̀nà tó ajogun bá wà torí èèyàn ń wú ọ̀fọ̀ tí ó máa pè lójú ọ̀nà tí àwọn ajogun ó fi yà kó lójú orí náà ni wọ́n kọ gbogbo ẹ̀ sí babaláwo ni ó tún wá kọ́ ẹ̀kọ́ oògùn nírun Ifá tá a fi de àbíkú Ifá tá a fi sọ àgàn di ọlọ́mọ Ifá tí èèyàn fi tajà àwúre arọ́bi aṣẹ́ta orí iná ó wá lè mọ mẹ́rin nínú àwọn nǹkan ìkọ̀ọ̀kan tí ó wá tó láǹfààní yóò tún máa kọ́kùn wá tún láǹfààní yóò tún máa kọ́kùn títí téèyàn ó fi kú yóò máa kẹ́kọ̀ọ́ ni eléyìí jẹ́ mọ́ pé kéèyàn ní ìsọ̀yè dáadáa ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rẹ́ wa tó sọ pé ìsọ̀yè tó bá sì fẹ́ ṣe ìsọ̀yè wà á gbọ́ ṣéun ó jẹ́ tí mo rí fún yín. Tọ́lá Òṣùnúgà. Ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa. Mo ní ẹ ṣé gan ni ẹ pẹ́ fún wa. Màá sọ níbi ìsọ̀yè ẹ fẹ́ sọ̀yè. Irọ́ mi tí ìfẹ́ sìn. Màá sọ Gẹ̀ẹ́sì nítorí pé mo mọ̀ pé àwọn tí wọ́n gbọ́ Yorùbá wà lórí ètò yìí. Èmi dẹ̀ àfíyèsí mo fẹ́ pè sí bàbá. Sir, let's be realistic. Is there any future
for Ifa, given the dominance of Christianity and Islam? And what are the adherents of this religion or culture doing in terms of establishing Ifa temples? Like if you go to Nigeria, any corner you see a mosque, you see a church. What about Ifa temples where people can walk into and learn about Ifa? I think that's one way to go if we want to preserve this valuable knowledge. That is my short contribution, sir. You asked question about future of Ifa. My answer, despite the militating always against Ifa and the African religion, Ifa is still survive. It is true, Ifa had been combat with a lot of problem every day in a newspaper, in a radio, everywhere you go, crusade, everything. But people are still patronize Ifa. And people still believe in Ifa. All those who go to mosque and church, they still contact Babalawo. So, and I can say Ifa still has a future. The Babalawo now, they have a place of worship, Ile Ijuba, and they also build a school of their own to teach their children art and practice of Ifa, so also to learn the other subjects that other people know. So with all this, I hope Ifa is still going to survive. Thank you. Kọ́lá Túbọ̀sún. Ẹ ṣeun sá, tẹ́ ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, so ìbéèrè mi Uncle Kọ́lé Odùtọ́lá wọ́n ti sọ díẹ̀ bẹ́lẹ̀ kan pa iPad àti bí technology ṣe ń wá láti ràn wá lọ́wọ́ láti document Ifá. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ béèrè nípa documentation especially since ẹ báyìí technology la wà nísìnyí. Mo gbọ́ album tí bàbá Elebuibon ṣe tó ń pè ní Ọ̀wọ́nríṣògbè tó wà ní YouTube. Gbogbo ẹsẹ̀ Ifá Ọ̀wọ́nríṣògbè ló wà ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ péré tán tí ì ṣe nìyẹn wọn ṣe ti gbogbo àwọn odù yòókù. Mo wá ń wò pé fún àwa tá a ní ẹ̀kọ́ Ifá táwọn ní tán fi lè kọ gbogbo ẹ̀ sórí báyẹn, kí ló dé tí a ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórí internet tàbí iPad bí wọ́n ṣe sọ tó jẹ́ pé gbogbo odù yẹn pátápátá wọ́n á kà sílẹ̀ wọ́n á kọ. Harvard ṣe kan gbà kan tó jẹ́ pé ẹ máa rí babaláwo kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa odù kan tó dẹ̀ máa kọ sílẹ̀ wọ́n á tún transcribe ẹ̀ ní English. Wọ́n á dẹ̀ explain gbogbo ẹ̀ one by one. Torí pé lọ́jọ́ iwájú how many years from now tá a bá ń wá pé kí ni odù Ifá eléyìí sọ kí ni eléyìí sọ, a máa ní ìdí kan tá a ti máa lè gbọ́ rather than lọ́ba babaláwo níbì kan. And connected to that, mo ti notice nígbà kan mo rí ìwé àìmọye ìwé bíi méjì kan Ayọ̀ Sálámì kan Fátúnbí Fáṣọlá àìmọye ìwé náà ti ṣe even bàbá VC Ifẹ̀ táwọn náà ṣe ń pa odù Ifá tó jẹ́ pé tẹ bá wo chapter and verse kan wíwá Ọ̀wọ́nríṣògbè tẹ́nìkan bá kọ títí ẹ̀ tẹ bá ka tẹlòmíì tàbí tẹ lọ sí Ìjẹ̀bú tàbí tẹ lọ sí different part of Yorùbá land, nǹkan tí iye tán tẹ́ni yẹn kọ sínú verse tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tẹ́ni ilé ìkọ síbẹ̀. Ìgbà míì similarity máa ń wà níbẹ̀. Tẹ bá gbọ́ Ọ̀wọ́nríṣògbè tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ní YouTube, wọ́n ti gbogbo ìtàn àti gbogbo odù Ifá tán kà síbẹ̀. Tẹ bá bí babaláwo míì pé kó fún yín ní Ọ̀wọ́nríṣògbè, òun náà máa sọ títí ìgbà míì ìyàtọ̀ díẹ̀ máa wà níbẹ̀, ìgbà míì ìyàtọ̀ púpọ̀ máa wà níbẹ̀. Kí ló dé tí gbogbo ẹ fi yàtọ̀ síra wọn bẹ́yẹn? Tá a bá ní ibi tí gbogbo ẹ lè wà lójú kan náà, bóyá ó máa easy fún àwọn tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú láti mọ̀ pé òkè báyìí ni, àbí kò matter. Ṣé Ifá is just a growing corpus and everybody would always have a twist to it? I want him to clarify that. The second one is mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa relationship wọn pẹ̀lú Dúróládépọ̀ àti àwọn tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ àti àwọn márùn-ún tí wọ́n jọ ṣíka ìwé ní rédíò, Ọládàpọ̀ Adépọ̀jù, Àlàbí Ògúndépò àti Adébáyọ̀ Fálétí. Bàbá Fálétí ti lọ báyìí,
Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù is sick. Àwọn bíi mẹ́ta ni mo mọ̀ tó ṣìṣẹ́ kù tán sì lè sọ̀rọ̀. Ọládàpọ̀ Ògúndépò. Kí ni relationship tó wà láàrin wọn nísìn ní báyìí báyìí, ṣé wọ́n sì máa ń sọ̀rọ̀, àti pé kí ni wọ́n ń ṣe láti bẹ́ẹ̀ document ni àbí make available gbogbo àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe nígbà yẹn, gbogbo àwọn ìwé tán kà fún wa lẹ́ẹ̀kan nípa ti àṣírí ìkòkò yẹ kó tọwọ́ ajá tú and stuff like that. There's so many jingles we used to listen to on radio. Tá a gbọ́ mọ́ sí àwọn BBC ẹ̀sìn, wọ́n lè má tẹ̀ ní documentation wọn mọ́. How much of them do they still have, and how can we have access to them? I think that's basically oh, and one more thing. Kí ni relationship pẹ̀lú Olùbáyà àti Ṣóyínká nígbà ayé Ìbárí tán ṣe ní Òṣogbo? Tó má lè sọ díẹ̀ nípa ẹ̀. Thank you. Ìbéèrè wọn pọ̀ díẹ̀ o. Èyí tí ẹ bá rántí ń bẹ̀. Anita Asamoah. Anita, please ask your question or make your comment. Sorry, I've been keeping you waiting for some time now. I celebrate your patience. Thank you. Yes, good. Thank you. And it's a good opportunity to listen to It's your system. It's not from our end. Okay, is it good now? Yes, we can hear you. You said it's a Okay. good. Yes, yes, I'm happy to be able to have this interaction with him today. Yes. So, but then I think I just want to also throw a word of caution. If you're on Zoom meeting or whatever, I think we should all be aware that you should dress properly if you're sitting in front of a video camera, that's just by the way. Okay, so my first question is on women, place of women in the Yoruba history, in the Ifa religion itself, equality, or let me say equity. Now, some people people have earlier on asked that women can be bad, or women are not maybe good secret keepers and stuff like that. From previous questions and discussions on here, which of course I beg to differ. But then I really just want to know from Baba, what is the place of women? Now we know that we are gearing towards equality and all that these days. Are women still placed in second position, below men? Or now that things are changing, are they, is maybe Ifa making it like bringing in about changes because of the way the world is going? I want to really know something on that, women empowerment and equality. Now on polygamy and the way our men these days justify their cheatings and sexual indiscipline with polygamy. Yes, we know that traditionally our men could marry 2 or more, but these days it is not just about the polygamy or marrying 2 or more. They marry by the ordinance or the law. They get married in the church, except the Muslims who can marry 2 or more. And then when they start cheating or are unfaithful to their wives, they turn around and tell you that they are African men who can have more wives. But this is a case whereby, Baba, they went to the law to get married, or they went to the church to get married. And I always tell them that there is a mix-up. If you want to be a traditionalist, be a traditionalist. Just like the Bible said, if you are not warm or lukewarm or whatever it says, I will spew you out of my mouth. So why is it that most of those people say they are Christians, they are Muslims, but are patronizing Ifa
And maybe, let me say, if I've been so good or not being biased, also maybe tells them what to do. I mean, I think something should be done about that, because if you want to stand with Ifa, if you want to go traditional, you should go traditional and stop mixing these things up. I think I want to hear Baba say something on that. Now, the third thing is, I think the iPad and the Ifa thing on the iPad, I think someone asked the question on that. I think I get that a bit. But I also want to ask on that aspect. If someone is consulting Ifa or the oracle from an iPad or a phone via the internet, is it the same thing like me going to, I mean, the priest maybe in the temple or wherever he is, and then talking to him one-on-one, using the sand on the floor and using the hands and the cowries and stuff like that? Is the iPad, consultation the same thing? Am I going to get the same answer or effect? I mean, are they the same things? I want to get answers on that. The other thing is, like, for example, take Ghana, for instance. I am from Ghana. Are there, can one have access to maybe an Ifa priest or maybe Ifa followers in Ghana, or maybe, let me say, Accra? Are there people like that? Are there maybe Ifa followers in maybe every country you go? Maybe you see, oh, these are followers. This is a priest here who is learning and has knowledge in, Ifa consultations and stuff like that. Are there persons like that in Accra or Ghana? Thank you, Anita. Yes, so I think that is it. Thank you very much. So we have Babalawo in Gambia, in Cote d'Ivoire, in Tamale, in Accra. They are all over the place. Just as we have Yoruba chiefs and Yoruba Oba in these places. So all your questions are noted. Ask him to write some of them down, so that, because we still have like 7 people who want to ask questions. Samson, we have 9 people. I will ask Baba just to listen so that he can rest. Samson, your question, please. Thank you, Professor. My question is not quite straightforward. Baba has been a blessing to some of us when we were growing up as children. Then we used to listen to and watch the program, If I Look Asorodayo. That program was a blessing to some of us. And we were able to learn a lot from that. And all that. So I do know Baba. Mo fẹ́ bèrè pé báwo la ṣe lè ṣe kí irú program Ifá Olókun yẹn kó tún come alive again with the age of social media. Is there a way this can be reinvented for younger children coming up? It's a lot of knowledge, it's a lot of understanding Yoruba culture and language. And that program, that is in the 80s. If it was a blessing to me then, I think it's going to be a blessing to the younger generations. Baba. Professor Felix, please ask your question. Mojúbà o bàbá àràbà Ifáyẹmí Elebuibon. Ẹ kú àpérò. Ẹ ṣeun o bàbá, ẹ ṣeun ọgbọ́n òní tán nù yín o, àgbò ní tán lórílẹ̀. Ẹ dákun, èmi ò ní jẹ́ kọ́rọ̀ tèmi ó pọ̀. Ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n ti kàn mẹ́nu bà ráńpẹ́ láìpẹ́ yìí ni mo kàn tún fẹ́ padà sí orí ẹ̀, ká kúkú fẹnu rẹ̀ jóná lẹ́ẹ̀kan náà, torí wọ́n ní àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì, ká kúkú gbọ́ tẹnu ẹ̀yin bàbá wa. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn odùfà àkọọ́lẹ̀ náà ni, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ni àwọn èèyàn máa ń sọ pé n tí ò jẹ́ kí àṣà tiwa àti ẹ̀sìn wa kó gbilẹ̀ bíi tàwọn ará yòókù ni pé àwa náà ní bíbélì àní kùránì. Wọ́n bá ní pẹ́pẹ́sẹ́ o, káwa náà kó gbogbo ẹsẹ̀ fájọ, ká pè ní bíbélì, ká pè ní kùránì.
ṣùgbọ́n kinní kan wá wà ńbẹ̀ ọmọ kékeré làwa níbi à ń kọ́ fáìlì ṣùgbọ́n níbi tí èèyàn mọ̀ dé a mọ̀ pé wọ́n ní èèyàn kan ò lè mọ fátán ó wá ṣeé ṣe bí kí a wá kó gbogbo ẹsẹ̀ ifá ńgbà tí bàbá wa ń sọ fún wa pé ní orí ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan odù kọ̀ọ̀kan tá a bá sọ pé ó gbèyẹ̀kú bàbá àmúlò pé a lè rí tó 800 ẹsẹ̀ ní abẹ́ ògbèyẹ̀kú nìkan ká wá mú bẹ́ẹ̀ lọ sí kinní ó wá ṣeé ṣe ká kó gbogbo rẹ̀ jọ sójú ìwé kan bí wọ́n ṣe bílẹ̀ àti kùránì ní tèmi máa sọ fáwọn èèyàn ni pé kì í ṣe ní tí ó bójú mu pé kì í ṣe dandan ni pé kí àwa náà ká dàbí ti àwọn ẹ̀sìn eléyìí àbẹ́sìn tọ̀hún pé a gbọ́dọ̀ níwèé ẹyọ kan ní táwa ní ìmọ̀ tiwọn ó pọ̀ ju inú ìwé kan lọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́yìn bàbá wa kẹ́ bá wa sọ báyìí ṣé ó bójú mu bí àbí kò bójú mu bí ká kó gbogbo ẹsẹ̀ Ifá kójọpọ̀ sójú kan ká pè ní ìwé bíbélì Yorùbá ní tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa fẹnu rẹ̀ jùlọ nìyẹn bàbá o ẹ ṣeun o. ẹ ṣe because it's almost 9 o'clock and some people have to go back home, including him. They have to drive him back to his house. And you know the condition of our roads and security issues. I will ask all the other people to send their questions to us. We'll send them to him and we'll relay his answer. We are very grateful. Please bring Dr. Atanda and Dr. Adeoti back. Please bring them. Dr. Atanda. Okay, Baba, please can you? I'm here, sir. Thank you. Baba, can you pray for all the members of the audience, for Yoruba people and for Nigeria? Can you close your own statement by praying, using Ifá to pray? In the name of Olódùmarè, Olódùmarè Agọ̀tún, Ògẹ́gẹ́ Ọba tí gbélé ayé gún. In the name of all divine spirits, Orisha, I ask for blessing, protection for all of us, and to guide us and protect us against all evil. The house that we left, we're going to meet our house at peace. As one of the Odù Ifá, agídí àrùn níyan kan gbọn kánú oko, ògbóòrì rẹ̀ ló fàyà falẹ̀ kùrùkù. Àìrà tó gbójú ní pàrókò tewétewé. Adá Ọ̀rúnmìlà ń jọ àjogún bí gbogbo ń lépa rẹ̀ kiri. Ikú ká ẹ mọ́ lépa àwa mọ́. Kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́. Àrùn ká ẹ mọ́ lépa àwa mọ́ o. Kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́. Gbogbo ká ẹ mọ́ lépa àwa mọ́. Kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́. Àtòfò àtàrùn ó mọ gbénú ìgbẹ́wò wá kí towó tọmọ bóyá lékè sí gbogbo wa. Èyí tá a wí lónìí kí a rọ̀ wúrọ̀ mọ́ ọ̀sẹ̀ ló ní kó ṣẹ oṣù ló ní ó má sùnà awíyárè ìwí tiẹ̀ ó má ṣẹ Lódùmarè ó bá fàṣẹ sí o. Ire la máa kó ire la máa rí. Professor Adeoti, can you make your closing statement? 2 minutes. Yeah. Well, I want to thank Professor Falola for creating this huge opportunity for us to learn more about our Yoruba culture, about our being, and also to be able to contribute our quota in terms of knowledge generation to the World Academy. I also want to thank Baba Elebuibon for making his wealth of experience available to the audience. I think if we continue this way, there's nothing to be afraid of about our culture coming to some, terrible end, as people tend to fare. So thank you very much for this great opportunity.
Dr. Atanda, can you pray for Baba one more time? We thank God Almighty Olodumare, the 401 deities of the world, Orunmila, Oshun, Awuraolu, and Egbe, the deities that control today, which is the Ose for these deities, for the grace that Baba has, because we know it is grace, and this grace has not been taken for granted. We thank God for his life. We thank God for his family, and we pray that may we all continue to benefit from the wealth of experience of Baba. We wish Baba long life, good health, peace of mind, and for whatever number of years he still has to live on earth, may he not know sorrow in his life. This we pray for him. We also seize this opportunity also to pray for the conveners of this exercise. If I say Zofiti Elegboteni Eleni, Ọlọ́run ọba ní bá gbọ́ tiẹ̀. This that you have done is for the benefit of all. Because wọ́n ní ẹni tó bá ní káyé dáa, kì í ṣòun àtàwọn ọmọ rẹ̀ nìkan ni wọ́n jẹ́ ń bẹ̀. Ayé gbogbo wa náà ni yóò dáa. Ètí àṣẹ yìí náà, Elédùà yóò bá wa gbà wọlé àṣẹ. Yóò rí bẹ́ẹ̀, yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Tó àbàlá. The transcript of this entire conversation will be released in the next 5 minutes to the entire world. We will send Baba a copy. We will send all the participants a copy so that you can have the transcript and people can begin to use it for whatever purposes they want to use it for. We will close now. We'll be playing music for those who want to play music. Baba did not come early. We have your transcript that we announced to people. I will also send you a copy of your biography that we composed for this event. And I saw as a member, a lady bearing your name, Elebuibon. I don't know whether she's your daughter. Fumilola. Fumilola. Yes. Is Fumilola your daughter? Yes. Or just a namesake? Okay. She is. Okay. Ṣé òun kọ́ fá Fúnmilọ́lá ó ti sá lọ? Ṣé mo fá? Ṣé Fúnmilọ́lá mo fá? Bàbá ò gbọ́rọ̀ wa mọ́. Hello. Fúnmilọ́lá, ṣé o mo fá? Bẹ́ẹ̀ni, adúpẹ́ ta. Bọ̀ ṣé ẹ fi ń mo lẹ mọ̀ dé? Ibi tó yẹ ká mọ̀dé náà la mọ̀dé. Ṣé ẹ ti ń mú lò? Hello. Ṣé ẹ mú lò? Hello. Mo ní sọ pé mú lò. Ṣé ẹ mú fá lò? Oh, yeah, bẹ́ẹ̀ni. Kò burú. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo ohun tí bàbá mọ̀, ẹ má yẹ̀ ó parun o. Ẹ má yẹ̀ ó parun, kẹ́ fojú sí o. Àtàwọn àbúrò àtẹ̀gbọ́n yín kẹ́ fojú sí. Ẹ ṣeun. Nǹkan ńlá gbáà lẹ́jogún yìí o. Nǹkan ńlá gbáà lẹ́jogún o. Ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé o bàbá, kán lọ já yín sílé.